always match up well against Beast. You know, Beast just doesn't deal well with illusions. Also, those illusion heroes are generally high armor, so good against the physical damage. But there's a lot of different ways Extreme Gaming can go with their draft, whereas I feel like Infamous have kind of already tipped their hand a little bit. Yeah, kind of looking towards your Enches and Chens and things like that, right? The Zoo could start amassing. Even the Lycan still out there as a potential. And I kind of like that this line, you know, potentially could be shifted from, you know, 5 to 4, because it's a hero that can struggle against the Beastmaster and the Boars. Are you looking for Extreme to pick a carry that maybe counters Beastmaster in the lane? I think so. I guess it just comes down to, which approach you want to take. Like, there's the fighting carries. Like, if you go back to, I don't know, a few patches ago, teams love to play, like, PA into Beastmaster. You just seem to eat the beast alive. Or you can, you know, that's like the fighting, let's kill you kind of carry. Or you go for the greedy approach, which is like the Terrorblade. Because I don't think Beastmaster has any tools that are really good against TB. And TB can always, you know, dip into the jungle, level 4 or something, like, all right, okay, this lane's unplayable. I'm out of here. Tempo mid's now being banned as well. Bat and Lina, yeah. And even some potential flexibility there. Extreme Gaming, you mentioned the Edge and the Zoo. I mean, Extreme Gaming say we'll get a bit of it ourselves. You're playing in the Beastmaster. This is a hero that pretty much secures that lane, maybe forces Beastmaster into some kind of wild Axis build, which is just generally considered to be worse than the wild boar build. So, you know, you're kind of in the position where it's like, oh, you get boar because it's the build you're meant to go, or you go Axis and, you know, it's on a very strong build. So I do like this Ench pick. So what are your thoughts about Chen into Enchantress? Because I feel like I've seen some pro players consider... Okay, first of all, we used to see Ench as a counter to Chen, right, in the old days. What are your thoughts of that in general? I think Chen sits in lane a bit more, and I just feel like when you've got Chen Ench, like, they often don't, like, both heroes generally are playing more in their safe lane. So I think the Ench, you know, typically has always had the advantage over the Chen, and I'd say that's still a bit the case, just with the lower cooldown, where Chen has the advantage is just way more team fight presence, like all the heals. You're just more of a beast when it comes to team fighting. Yeah, that makes sense. Mirana now, though, going to have a way to kill these Ench creeps in the lane at the very least. And what we're expecting, what is this? Wait, hang on. Is this mid Mirana? Or is it 5 Marcy 4 Mirana? That's a good question. I have no idea. I'm just like, oh yeah, Beast Mirana, that makes sense. Mirana 4 against Ench, but then like, where does the Marcy go? If that's the case, you're looking at, I mean, teams were doing a decent amount of 5 position Marcy when the hero first got into captain's mode, but I think most settled on 4 position being the, you know, the ideal role for Marcy, and pretty much, I'd say at least 80%, maybe 90% of Marcy picks nowadays do go 4 position. So it's a bit of a question mark. Yeah. We'll see where it goes. Yeah, definitely curious to see what happens there. I do have this double pick as well, trying to figure out what they go for. I mean, maybe this pick here, if it's the carry, will give an indication of who we want to go for. Because if it's Marcy 5, you kind of want a ranged carry as well. Yes. Yeah, we saw like Marcy's with like the TBs and stuff in the safe lane. You're playing in a Doom, so you're thinking like, what are the carries that don't mind getting doomed? Obviously, there's always the Wraith King as the easy go-to answer, but I don't know if you want to be picking a Wraith King here. You don't see the enemy mid or carry, so there's so many heroes that can give Wraith King a bad game. So you may just want to go with something a bit more stable and safe, like a, I don't know, Bloodseeker type hero. But we'll see where they end up. You could see Affliction or Axel there keeping his eye on the clock as they got right down to the edge. Ember Spirit going to be the one here for Leo style, it looks like. Yeah, I guess feeling like they need a bit more time to figure out their carry options. I mean, they see the lane matchup, which is where I think picking the mid here and leaving your carry for last is a little odd, just because usually like, okay, you know your lane, it's now you got to pick your hero. But they really want this Ember Spirit. Yeah, it's been a key hero for Leo Stoll for sure throughout his career. We'll see how it does. And it's a hero that, yes, if you get doomed, he can struggle, but he's a hero with a lot of tools to not get doomed. Remnants and slights to kind of dodge the animation. You see Doom lifting his hands and you're quickly out of there. But Extreme have another answer for him. Puck, the solution to the spirits. Yeah, at least it's a matchup that can go both ways, but I think when you're in Extreme Gaming shoes, you're like, okay, the only hero on the other side that we're really scared of that can like pop off and, you know, carry this game is Ember Spirit. So let's just get some more control there. Even though the Ember has, you know, good tools against the Puck. I mean, the Ember for a period of time was even being picked up as a mid lane counter matchup because you just go this like sleight of fist spam build and you can kind of harass the Puck out of the lane.
I think Puck still farms just fine here, so we'll see how this goes. I think for XtremGaming, I talked about how they had that Doom TB draft. This just seems like a more balanced draft compared to the one they did earlier today. I think they recognize they can't go too greedy against Beastmaster. They see the Mirana Ember come out. There's just so much pace from this Infamous Gaming, and the Mirana pick makes a lot more sense now that we see the Ember, because this is that like roaming 4 position that has a, when you have a setup in the mid lane, suddenly this Mirana 4 just feels so much stronger. Yeah, she's got so much setup as well, right? Roar, you've got Dispose, the ability to displace people, and of course jump onto them with that rebound, and then Ember, yeah, with the chains. Getting into these bans though, Monkey gone, so no Parker Monkey King. Yeah, and I think picking Puck in the mid lane, like just a good way to not get caught out by that, maybe set up into arrow combo quite as much. It's definitely not going to be as reliable. So we'll see where they end up next. I think if you're XtremGaming, you're thinking about picking cores that are somewhat immune to some of these rotations. That's where the Morphling ban comes in. It's been one of the meta carries, and it's a carry that's just very hard to gank and kill. Even with like Beastmaster, Mirana, Ember, there's just a lot of survivability once you get that strength morph off. And there goes the P8. Final ban for Extreme. I mean, Parker does have a pretty wide hero pool, even though, you know, his Juggernaut, Monkey King there, the key ones, the Terrorblade now gone as well. He's not afraid to grab like a Sven or something, you know, a hero that can farm quickly, but also be this tanky menace jumping into the team fights. Yep. Who's it going to be, though? You're up against Doom Puck. Like, it's surely not Wraith King. I mean, this is SA Dota. You know, if this was Beast Coast, this would be Wraith Troll. King instantly. Ooh, Troll is interesting. There's so much control to get kited, though. There he is. I don't see any great answers. That's where it's like, you need some kind of BKB carry for sure. You've got 2 seconds left as well, right? It's like right down to the very end, and the Juggernaut I mentioned earlier does finally come in. It doesn't feel like a great Jug game, but I don't think there was any carry that's going to have a easy time. I mean, you're up against Doom Puck plus Lion. Like, you need a BKB type hero. Jug has built-in BKB. Perhaps that's where they like the Jug, because they can play this tempo game and not rely on like a BKB timing on their carry. But I do feel like, you know, this isn't like the ideal pick for Infamous. They'd much rather have gotten their hands on something like the TA, for example, which got banned out. So what is this, like an Ursa for Extreme? They've played that fairly frequently. It doesn't look too bad here. Yeah, don't mind Ursa. I think the main issue is they have no building taking right now. Like, yeah, that gives them Roche potential, but I think you're very kind of one-dimensional with your draft. If you pick Ursa, you're all in on just like killing heroes. You know, you can farm and scale late game, but I think you're generally going to see more of a lineup that wants to, you know, be able to take objectives. But you called it. It's Ursa. It comes out. The other one was like Lone Druid for me is like an option, but when you're playing into raw arrow chains, playing the bear is pretty challenging. Yeah. But that would have given like tower damage that you wanted, and maybe even Roche as well. Yep. Yeah, it always feels like Juggernaut last pick, or I guess it's not last pick, it's the penultimate pick, but it's, hey, he's jack of all trades, you know, master of none. Maybe it's better than master of none, but it's a solid, stable hero nonetheless. Yeah, I think if you're XtremGaming, you're feeling like, okay, they're going to be under a bit of pressure. You know, they've got this Beastmaster Jug. They don't want to go too much into late game, but at the same time, like, they don't have the, you know, the scariest like push timing in the mid game. Jug's not like one of those Deso right-clicking heroes that shreds through buildings. He's not the best Roshan carry. He does do it just fine with a Beastmaster, but it does feel like there's some breathing room for XtremGaming to, you know, play at their own pace, which could be a pretty fast pace. Ursa, Puck, these are, you know, cores that don't generally want to sit back and farm themselves. Yeah, they want to fight back. You know, Lion and Enchantress as well, very good at coming out of the laning stage, even like level 3, and actually fighting around runes and guarding the river pretty early on. It's definitely a worry though. You know, you talked about the pace and the tempo, the inner beast, the healing ward, the shoving here from Infamous could unsettle Extreme after that laning stage breaks down and they move towards those early towers. We'll see how it all pans out as we get ourselves into game 1. Elimination series, Parker, as we get into this one. Are you leaning one way or the other? Do you have any favorites? I mean, based on, you know, the group stage, a bit of a cop-out, but I'd say XtremGaming. Okay. But game 1 here is the game for Infamous to take? I mean, this is a good draft from Infamous. I think if you're Infamous, you definitely want to come out, you know, guns blazing, take game 1. For me, all eyes on Paparazzi to stop that. You mentioned, you know, they've got this great push and this ability to, like, you know, just take tower after tower with Beastmaster or Healing Ward and whatnot. And Puck's a hero that
he's their wave clear. He's the one who has to have like a perfect game and cut waves and do puck things, which is not easy to do against Ember, Mirana, Marcy. Yeah, it's definitely not. Got to keep tabs on all that disable coming out of Infamous. And then, of course, that Roshan, XG playing that Radiant side, pretty straightforward for them. When that laning stage does break down, you can kind of give away your safe lane tower if it allows you to get deep wards in the enemy jungle or set up for a Rosh take. So they've got ways to mirror the map and actually find opportunities when Infamous are stacking up their heroes and going for this. It feels like they're going to try and 5-man at some point, right? 10 minutes in, it's like, okay, all heroes down bot, let's go. Yeah, and I think the important thing is that they're not losing when they start 5-manning, because I could see a scenario where XtremGaming like stomp these lanes. They've got Ench, Ursa, they've got a Puck who can make some early moves, maybe with power runes. So I think for Infamous, you need to make sure these lanes go smoothly so that when that 5-man death ball happens, you're doing it with at least when you're on even terms in terms of net worth. Yeah, you can't fall behind and let things slip away. Quick little pause here. Looks like they had some mic issues that'll get sorted out. All right, let's see. Dota Plus, they like the XtremGaming draft. Which hero is it that gives them a 54% win rate, do you think? Really? It's up 4%? Yeah. Is it a Doom? Maybe. They do like their greedy like specters and things. Yeah. That's always what comes to mind for me is like, who's the one that scales 30 minutes in? Like, okay, that's the slight advantage. Or what if there's heroes Dota Plus hates and gives negative like points for? Jug maybe? Like Mirana. Mirana, yeah. I could see that. But it's like, who's the highest win rate in this game? It's Marcy, right? She's done the best. It feels like 71% as far as this win rate. Yeah, I think that's right. I guess Ursa is 100% win rate with 4 games. Doesn't really count. Okay. Small sample size, but still 100%. It's not bad. 4 games, that's not a tiny amount of games. It's small, but it says something. Yeah, I'll go with the Ursa then. Ursa, Ench, they're the ones that are going to set things up here for XtremGaming. I should get ourselves into the lanes properly in a second. So it's going to be what? Beastmaster Mirana as your offlane for Infamous. Leo Style, the Ember mid. And it will be the Affliction. Marcy position 5 with a Parker Juggernaut. That should be how things get set up there. So what's the lane counterparts? What are they matching into? Yeah, I mean, on the XtremGaming side, I think they're going to be looking at a Doom Lion lane up in the top lane. I guess there is potential for the Lion, the Ench to swap things around, but Enchantress, Ursa into the safe lane, and then the Paparazzi Puck mid. I feel like across the board, to me, XtremGaming have much scarier lanes. Like this Ursa lane has a lot of kill threat, whether it's with Ench or Lion. And generally, like Doom lanes, as long as if you're free farming as Doom, like that's the outcome you want in your lane. And I just don't see enough kill threat from a Jug Marcy lane. Like Jug playing with a melee support, and Marcy 5, I'm just not a big fan of. So it does feel like a lane where Doom's just going to be like. За hi guys. За баг орой болчихжээ. За өмнөх тоглолтын дээр байгууллагын хурал зарлагдаад тэгээд яаж юу яах вэ гээд тоглолтоо цуцлах уу гээд тоглолтоо бүтэн үзүүлчлээ. Тэгээд уучлаарай. Хаад тоглолтын кастыг нь бол хүргэж чадсангүй. Тэгээд тоглолтоо зүгээр бүтэн үзүүлчихсэн. Байгууллага дээр хурал зарлагдсан байгаа шүү залуучуудаа. Тэгээд та хэд маань тэрийг ойлгоорой. За одоо бол ийм асуудал байхгүй. За хурал бол дуусчихсан. Одоо ингээд хэлсэн байгаад XtremGaming Infamous гэсэн хоёр Power Bracket-ийн хоёр тоглолтыг бол тайлбарлахаар бэлдсэн байна. За XtremGaming-ийн хувьд бол за Ursa, Puck, Doom, Lion, Enchantress гэсэн 5 баатрыг бол сонголтонд оруулаад ихэлсэн бол за Infamous Gaming-ийн хувьд Juggernaut, Beastmaster, Mirana, Ember Spirit, Marcy гэсэн 5 баатрыг бол сонголтонд оруулаад ихэлсэн байна. Эхэлж байна. 2 баг. За энэ 2 баг нь бол хожигдсон гэртэй байна. За hodсон баг нь бол lower bracket дээр тоглолтоо цааш үргэлжлүүлнэ. За тэгээд хэн гэртэй ярих уу, хэн тэмцээний цааш үргэлжлүүлэх үү гэдгийг хэдүүлээ одоо харна да. За rebound амжилттай. Дээрээс нь сайхан Bloodwood-ийн дараад эргэсэн DY маш өндөр дэмэжийг авч ийн. All team body block хийсэн гэсэн хүнээ бол аварч чадаагүй. За ингэснээр first blood-ийг Infamous Gaming хийж чадлаа. За Infamous fuck. Энэ багийг ихтэй хэлэхэд үнэ хэцүү маа. За тэгээд
That is a really big boost to the Infamous early game. I talked about how these lanes can be pretty important to not fall behind and getting an early Paparazzi like that in Midlander Pack. can be За Leo style-ийн хувьд бол top lane. амар дарчсан байгаа маань. За Infamous ч бас марцсан нэртэй тоглогч нартай доо. За kill ярьцаа бол нэг. За хожих магадлал мэдээж XtremGaming-ийн тал угсаа илүү байгаа. За мөнгөч за бүгдээрэнд нь хай. За тоогоо. Төрөө юм лөө. За хай. За тэгээ сая байгууллагын хурал заардагдаа жоохон. Бодчихлаа. За өмнөх тоглолтыг бол каст хийж чадсангүй. Гэсэн байлуу. А биш. Extreme чин жаг дарсан байлуу. Extreme жаг дараад хожигдсан байлуу Secret-д. Ямс нэг тим явдал бол болсон. Yeah. Kill ярьцаа хоёр дэг. За дээр. Заавал хэлэв. За дахиад платформыг дараа дээргсэн all хэлэв. 70 HP-тэй за дээрээс нэг зогсон чи critical орчихсон. За ингэсэн 3 тиг. Окей. 3 тиг. За Паркрийн үед бол 3 киллийг хийгээд авсан. За Doom-ыг 2 удаа. Line-ыг. А биш Doom-ыг 1 удаа, Enchantress-ыг 1 удаа, Line-ыг 1 удаа унгаачихсан. За нийлэн Fat юу Juggernaut гарч ирэх гэдэг нүг юу Коросо. За Marcy Jackson combo бол ажиллаад байдаг. Энэ тоглолт үзээ юу? За нүцээ гарах баха. Үгүй гэлчихэд хэцүү маа. Infamous ч бас тимч муу баг биш ээ. Тэгээ XtremGaming бол миний хувьд бол last chance дээр 2 дугаар оронд ч юм уу 1 дугаар оронд орно гэсэн бодол бол байгаа штэ. Харъя да. Very unique in his item builds sometimes, but I think he's calmed down a lot recently. Yeah, I mean, you mentioned just his history of like, you know, being on so many different teams. It's if you're like a Slate of Histisan за 80 HP-тэй. Paparazzi 80 HP-тэй. It definitely highlights that he's improved. I mean, he's made it to this last chance qualifier with Infamous, so you know, great to see that progression. And you know, he's showing results here. Infamous starting in the lower bracket and they're currently coming out with a За арав тавьсан чинь за. За энэ Enchant өгөөд удаашуулсан за ямар ч байсан. Станыг нь бол Stomp-ыг бол Damage-лэг нь бол оруулаагүй хоошоо DP-гээд өсөө гарчиж байгаа юм байна. За дахиад rebound амжилттай Bloodpool хийсэн All 11 маш өндөр damage авч байгаа. За All 11 эндээс амьд гарч чадахгүй цагаа амьдрах юм байна. За эргэж Dimple-сэн Lion. За door Beast Master унаад өгч байгаа юм байна. За low. За багийнхаа анхны киллийг бол хийж байгаа. At some point probably XtremGaming were like, "Oh, how's this Jug doing this? Can we do this bottom lane now with I mean that's what Ursa is meant to do, right?" So, they find their own opening here and that's something. За тэг хожид хоёр тийшээ. Аль нь хожиж болно. More and more kills here in chat level 2. Ursa about to hit level 4, so probably see a second point in Earth Shock plus Fury swipes and the kill threat is there very much. It's top lane. За, Ирчоко хийгээд явцсан арийнхаа крипийг бол авах оролдлого бол амжилттай. За, импилц юм байна. За, Паркер ч Bloodpool-ыг 2 авчихсан. За, Critical-аас 2 авчихсан байгаа юм байна. За, Midlane-ийн дуэл. За, Leo style ерөнхийдөө жоохон илүүрхсэн байдалтай. За, сайдсан. За, Paparazzi энэ ч бариулна мэдээж. Signature нэгэ бариад авсан. Дахиад нэг Slate of Fist үзэж байна. За Paparazzi юу хийж байна? Нэлээд өндөр дэмэжийг өөртөө авч байна. Алдаатай хөдөлгөөн ерөнхийдөө бол хийсэн гэж хэлж болно. За шууд гитард рейсикэр болсон. Blightstone harass is just too much and you either need teammates who like you know your supports to feed so they can refill your bottle or you just have to Marcy rebound амжилттай Bloodpool-ыг дарсан. All 11 за салах гэж оролдож байна. За ер нь бол зайг авахгүй оролдоод байдаг. За MPC. За dispose авсан болоо үгүй болоо за мэдгүй за аваагүй юм шиг байна да. За гайг болсон. За All 11-ийг биш Line-ыг л унгаах хэрэгтэй юм болоо да. All 11 бол тийм амар амархан бол унчаар харагдахгүй байгаа даа. Тэгж бас
санагдахгүй л байна шүү. Yeah, he's got the level 2 sidekick in there too, so he's just going like all on these right clicks, bonus damage plus crits and trying to. За импилсэн. За гэлний орлого. За Infinite Blade бол аваг байгаа. За Blade бүр хийгээд эргэчихсэн. За All Elite нэг өөрийг нь гэлний орлого ороод ирсэн амжилттай. No my god. За бүр алдчихж байгаа даалуулчлаа. За PYW rebound-д орчихсон. За хойноос нь sidekick дарсан. Mars-ийн хөг яваад идэг. За гайгүй байна. Биш. Probably dies regardless, but getting one more right click in soon, it would have been close at least. At the same time, it was very close. If he survives the spin, that insta hex would stop Jug getting any right clicks off. So either way, either option was going to be very close. But bottom lane, you can see the Ursa continue to have his fun down here. He's catching up to the Jug in terms of overall farm and doing his best to keep heroes out of the bottom lane. Yeah, force Infamous back. I see some nice stacks from PYW in the. За өмнөөс ороод ирсэн. За All Elite одоо гарахгүй баха. За Blade бүр дараа иргсэн. 100 HP, 70 HP, 50 HP, 30 HP за ингээд унж байгаа юм байна. За Parker чи ингээд бүр 5 килэгээд авсан. За Maelstrom нь. За энэ янзаар явах юм бол 9 минут гэхэд Maelstromтой болцохоор харагдаж байна. За Face бол YouTube-ийн чатыг уншиж байгаа учраас та хэд маань сайхан комент бичээд яваарай. За өмнөх геймдэр бол байгууллагын хурлгээд за Frank доор за цугуусраг унжиж байгаа юм байна. Байгууллагын хурлгээд тэгээд яаралтай хурал зарлагдаад хурал хийгээд та хэд тоглолтыг нь үзүүлээд орхичихсан байсан. За тэрэн дээр бол хөлцөл өчье. За одоо бол тийм зүйл бол болохгүй. За папарацци 7 левелтэй Лео стайл 7 левелтэй 8 минутээр үүн. За доор гарчихсан. Доотлын рүүнийг нь Diva явчихж байгаа юм байна. Aggression usually comes from support rotations, and we just haven't seen those as much. But here comes the puck, rotating top to kill the Jug. Yeah, finally comes in. Arrow's going to slide in towards the Doom, and Juggernaut blown up by the final orb of Paparazzi. Great call for the. Яа энэ чи Juggernaut-ыг унгаагаад амжицсан. За яаж унгаас юм бол доо. Бодвол Dream College бол импилж байгаа унгаацсан бах та. Last Qualifier. Last Chance Qualifier-ийн тоглолт бол үргэлжилж байна. За Lower Bracket-ийн тоглолт. За энэ тоглолтоос энэ тэмцээнээс 2 баг л TI 11 тэмцээнд оролцох эрхийг бол өөрийн болгоно. За Урсагийн хувьд бол за шууд ихний хайтмаараа Order за юу Facebook авчихсан. За хойноос нь Battleford явах юм байна. За All 11. За 6 level харахаа хурж амжааг байдаг. За энэ чи stack орчихсон. За Diva хөрөөд ирсэн. Enchant өгсөн. За Impetus бол аваг байгаа юм байна. За Impulse за Gangster Mars бол унж байгаа. T1 хоцсон. T1 дараагийн final да semi final бол шалгарсан upper bracket дээр. За одоо энэ тоглолтоо зэрэгцээ. За Droshin 40.5 under орцсон. Яад юм бол доо гинэ. За хэцүү дээ хэцүү. Under энэ тоглолтын дээр гарна гэдэг хэцүү харагдаж байна. За өөрийгөө сайхан торнодогоор түлхээд доошогоо уунсан. За DY. За маш гоё. За Jungle-ийн салхиар өөрийгөө түлхээд. Ер нь бол нэг үнэгүй force юм да. За бүнд юу яа? Залуучдаа сайхан лайкадра ширээ эзгэе. За бүнд нэг сайхан лайкад дарцгаая. Юу энэ чинь хүмүүс чи яагаад лайкадрахаа болчихоо вэ? За ганцхан тоглолт авахлаад хуралд орчод ирэхийн оронд манайд лайкадрахаа болцсон байна уу? Юу rebound dispose яагаад аруу онцгсон. За сарны rebound dispose-ны дээрээс аруу орж ирдэг комбо маш гоё комбо байна. Тэгээд бүр болохгүй бол бүр сэрэг чен чивэл хийчих юм байна. Яса батараны онхол юм байна да. За дүүм 6 хүрчихсэн. За ямар ч байсан дүүмээ бол харах аваагүй байна. За ерөнхийдөө бодоод байгаа юм болоо да. Скортистэй бол 3 удаа авчихсан. Devour гэдэг нөр байгаль иддэг, крип иддэг тэр скил бол 2 удаа авчихсан байдалтай. Нэг скил бол хадгалсан байдалтай бол байна. За Parker ч энэ ч бүр 5 кил хийчихсэн байгаа. За гэтээ 2 унсан. Maelstrom нь бэлэн болчихсон юм шиг байна. За 11 дээр Maelstrom авч байгаа юм байна. За сансаг бодоход нэлээ орой авчлаа. За би 9 авцаа авах бол гэсэн түрүүн нэг унаад жоох оройчих шиг боллоо. За дүүмээ бол авчихсан ultimate skill-ээ.
За хилийн орлого явна гэсэн чинь Juggernaut нь TP-тэй явчихсан, доор буучсан. За rebound хийсэн, хойшсон. Тэр жирнэ барьсан. За тэр ойр онцгсон. 5 секунд. За гайгүй байна. Ямар нэг асуудал бол болохгүй байна. За урсагийн Батлбурыг босгоод бэлэн болгоод. За 2000 голдтой юм уу? Тийм юм шиг байна. Дөрөв. За дээдлийн таврыг нунгасан. Доор зөрөөд. Beastmaster Juggernaut 2 тавар зохиоддаг. Өмнө нь Альбаг ясан гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэл? Яг юу гэсэн асуулт юм бол доо. Энэ хоёр баг тоглоод өмнө Альбаг яасан ингэж асууж байгаа юм болов? Үгүй юу? Sit in a spot lane and shove it out. Take control of that bottom jungle, and even has 2 supports playing in front of him as well. Yeah, on the infamous side, they are ready to. Тэр group stage дээр таарад аль нь яасан бэ гэж байвал XtremGaming 2 дахь хайцаатай бол яасан. Infamous-ыг. За тэгээд Infamous Gaming Лаураас тоглолтуудыг ихлүүлсэн бол XtremGaming-ийн хувьд бол Secret-д хожигдоод доошгоо унсан байгаа. За мэдлэн дээр дайм болох годнуудаа Орбо шидсэн. За гайгүй юм шиг байна. За нэг тэгж хүчлэхгүй л байна. За залуучтай сайхан нийлж байгаа сайхан лайка 50 60 лайктай болоод лайка даръя. За тэгээ ширээ эзгээ. За тэгээ бас доноши айлж илгээгээд. Доноши айлжтыг минь бас дуурах бас боломж байгаа юу гэвэл мэдээж та хэд маань байгаа. За өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн доношин Кай биш вэжээ гэсэн такс гэсэн утгатай. Доноши илгээсэн залуудаа баярлалаа. Ребаундыг гаргавсан. Энд ч тэгээд удаашруулсан. За про. За шууд лайн дээр шууд рорчсон. Арив ороод ирсэн. За стар унгаа шууд хасах нэг. За дүүм all 11 за юу ч хийж чадахгүй. Хойш нь диспоз гэдэг унгаасан. За DY дээр ороод ирэн. За окей. Сайдста Dreamcode хийчихсэн. Paparazzi. За Wheel Axe-д 2 ч орчихсон байгаа. За хоошоо Орбоёг гарах орлого хийж байгаа. За гарсан амжилттай. За тэнцээр Enchant нунаад. За хас 3. За жоохон төсөөснөөс нь арай өөр юм болчлоо доо. Extreme-ийн хувьд. За Killers 9-5. За Infamous нэлээ хүчтэй байна. За Extreme-ийн хувьд бол за Doom BKB аваад. Эсвэл Blink аваад ч юм уу. За Пакийн хувьд бас Blink аваад ерөнхийдөө эхлэх болоо да. Дайнда ороод явчих болов гэсэн таамаг бол байна. За уурсаа за Батлбурыг бол авчихсан. За Эрдэнэ цагт дүүрээд ширэсэнд баярлаа. За манай мөнхчин Эрдэнэ цагт дүүрээ ойрч. Баян шир хийж байгаа харагдсан дөө. Such a nice combo with this Marcy. I guess it's anyone with sidekick nowadays just feels incredibly powerful. Yeah. Parker is sitting back on top of the net worth after recent events. Although Ursa with the Battlefield could look to change that up a little bit. Definitely interesting. Like XtremGaming once again trying to really control this bottom jungle. They've got 4 sentries in their jungle. They tried to clear out all this vision, make it 5 sentries. Like they're not just trying to play the farm game, but they are trying to like push Infamous away from their side of the map. We'll see if they do that because Frank still down here with his boars, trying to shove it back in, and he was being eyed up. За Killers 9-5. Doesn't look like they want to commit to. Infamous нэг кил хийж 10 кил бол өөрийн болгоод авчин. За DY энэ ч Diwar-ыг орлоо. За Sentry-г нь устгаж байгаа юм байна. За Paparazzi плейтэй бол авчихсан. За хойноос нь Blink авна. Өөрөндөө Blink-тэй Warning Rift хийж сайлстан гутаа хойноос нь Dreamcode хийгээд.
За Jack ч юм уу, Embrix ч юм уу барих боломж бол байх хувьд бол байгаа. Яг дээр бол заавал сайдс ч тооноос нь Dream Coil хийхгүй бол Dream Coil ч юм бол Blade Fury гээд Dream Coil-ыг задлаад гараа явчихна. Тийм учраас гэсэн чи одоо тэгээд Warner Rift-ийг чи нэмэргүй болох гэж л байгаа юм байна л да. Manta-та болж байна шүү дээ. За Jagin network нэлээд урд явж байна. За урсаач бас дутгааргүй. Battle Fury-тэй олчихсон. За андер гарна гэдэг RD жоох хэцүү л байна даа бро. Овер гарах гэдэг юм санагдаад байна да. За rebound амжилтгүй. За dispose-ыг хойш шийдсэн орцсон. За DY энэ гарч байгаа баха. За тийм байна. Гарч байгааг нь унж байгаа баха. Зяунса PYW чинь Blink-т болоод авсан байна шүү дээ. За лаа юу. За ингээд коруудыг барьж хадаа нэлээд гоё hero гэж хэлж болно. За түрүүл чекстэй тооноос нь импилдэл. Машин дээр дэмэж үзүүлэх боломжтой тэгээд. За урсаа баш авах нэ. BKB бол дарахгүй маань, Blink авахгүй маань шууд баш авъя гэж байна. Тэгэл BKB нь бэлэн болчихсон юм болов уу? За сэрэг чинь амжилттай. За rebound хийвэл хийндэ. За тэгээд хамаагүй давил бол бас дүүмдүүлээд унч хавилтаа. За Xtreme оцсон 136. Infamous багийн оц 304 гэж харагдаж байна. За сэрэг чинь хийсэн. За Hex гэсэн чи BKB-тэй таарчлаа. За item-ыг нь бол чек гэж үзээгүй байсан. Тэгээд BKB дөнгөсөө гэртээ харчаад эргээд ирэхдээ BKB-тэй хүрээд ирлээ. Оо. За surprise болсон. Гэнтэн билэг. Гэнтэн билэг. Lost the 4v1 battle. Yeah, I was looking at Parker and thinking, hey, it's a bit spooky. Maybe he gets jumped on, he gets doomed, they get the kill on him. Suddenly there's a lone there, and he's like, nah. За Parker all delay хоёр яг ингэ тойроо тоглоод. За тэр араа all delay-ний зогсолмогс. Энэ том тоглогчдын энэ зогсолтууд маш гоё байдаг. Яг нэг юм. Trip-ний энэ aura-ны range, эсвэл нэг юу ч байдгийг. За дүүмээ амжихгүй шууд Omnislash хийн. За окей, Omnislash хийчихсэн. За all delay-ээс гарч чадахгүй. За ингээд киллийг нь гүйцэж чадсан. За 12 дэх киллийг бол хийж байгаа. За Dream Goldfinger. Окей, Beastmaster-ыг нунгасан. За Doom-ыг алж явах хооронд энэ ч. Beastmaster-ыг нунгасан. За PYW сэрэг чинь амжилттай. За хонос ямар нэг юм байхгүй байна. Гэрлээ тарчиж. So it doesn't look like Infamous are able to, because that kill could have led to Roshan, right? With Beastmaster alive, you maybe shift into there and get that Aegis, because Leo Star has been pinging. За урсаа. За тийм байлгүй дээ. Blink авсан юм байна. За би шууд баш дарж байгаа юм болов уу гэж бодлоо шүү дээ. За одоо баш авах бах. BKB аваад. Ер нь Roshan зохих гээд шийдэх болоо да. За бүндэ сайхан лайк драад шеэр хийгээд. За тэгээд одоо ч таад манай хоёр кастра ялгадаг болоо байлгүй дээ. Тэгээд кастра OXY-го таад манд дэмжээрэй. За Wildax шидэж үн. За Roshan ч гэсэн мэдээлэл бол авчихсан. За энэ чинь нэлээд том дайм болох боломжтой юу гэвэл боломжтой. За Enchantress-ийг харин төрүүлээ унгаачихсан. За ингэсээр хасхныг гээд эхлэхээр болчихлоо. За энэ чинь Hawk. За Hawk нь Orphan-ы дэмэжэндээс унаад өгсөн. За Mirana дэшгээ DP-гээ гарсан. За хоошо гараа авчих юм байна. За ямар нэг юм бол болохгүй юм байна. За уурсаа чи юу энэ чинь айрванд орчихсон. Оо. Яаж явж байгаа орсон юм бол тэр чинь хийлгэж байгаад орсон юм бах та. За их сонирхолтой зүйл харагдаж байна. Түүнээс хээр талд ингээд нэг зүгээр байж чад айрванд орчихно гэж баймиргүй лээ.
I want to contest this Roshan. I need enrage so that I can like dive into this pick. Infamous Gaming дээр тавьсан Enrage myself out of there. хүмүүс байвал нэлээ хоржон гарах гээд байна. ZDY just gets deleted from full to nothing. Yeah. And now you see XtremGaming trying to kind of scramble around, get a bit of a Extreme чи ямар сул байгаад наа. You can't defend that tier 2 mid, so outpost unlocked. Paparazzi POW энэ чинь нэг тийм цаанаас сул тоглоод сул байгаад тах чинь. You know this read, they know that he was nearby, they know where he's heading. He will get back to tier 2, doesn't go under the vision of Ааро яа мөрөглөө. Толгоогоо хагаллаа. Яа. They're just doing a great job finding kills wherever they go. They've got a Yule Scepter on Miranda now, giving them another setup and another way to kind of make some of these plays. And most importantly, to just kite this damn Ursa. Yule Scepter is just going to ruin his team fight until he gets like a BKB. For now, he's got the Basher queued up, but I feel like he may just have to... Манай үзэгчд байна уу? Yeah. YouTube, Facebook-ийн үзэгчд маань байна уу? Оо, энэ чи яаж нэ? Later on to the game, these Wind Wakers become very popular through the LCQ, saving heroes from black holes and the like to make sure that your carries are kept alive. So if someone does get blink hexed or coiled or doomed or bashed, maybe in 20 minutes time we'll have Michael there with the Wind Waker to save them. But for now, it is a 5-man group up, reclaiming the bottom half of the map for Infamous. Granite Golem going to tank up Parker so he can frontline very easily. They may go high ground here. They've got everything. За доотлын level хэргийг нь унгаад авчихсан. За одоо дээдлийн level хэргийг нь XtremGaming унгаах боломжтой. Амжилт харъя. 19 амжилтгүй. За нэг батар TP-тэй боосгосон мэдээлэл бол авсан баг. За BYW Hex гэсэн орлого амжилтгүй. За амиа орчихсон. Окей. Орсон бол угаасаа гарна гэж байхгүй. Rebound тэгээд алчихж байгаа. За урсаа BKB-тэй болж амжаагүй байдаг. За энийг дифтэн гэж худлаа юм байна л да. За шууд мэдлэн л гүүх. Зорилго бол байхад бол байгаа. Эдс 2 минут 20 секунд байгаад байдаг. A full 2 minutes. They did that. That was 3 minutes on Aegis. That took 40 seconds, and they got a full lane. So that's ridiculous. They're going for more. Jug does TP to push out top, and a bit of a smoke here. So maybe Infamous. Дөрвөн матер смоктой. Үүж байгаа. За Juggernaut-ыг бит хийх гээл. Бага бололтой шүү. За тэр дээр минутанд олж байгаа голдыг нь харуулж байна. Juggernaut ч бүр 675 голдыг минутанд олж байгаа юм байна. За hero damage гэсэн чинь. За Ember Spirit чи бүр 14,000 damage үзүүлчихсэн байх шүү дээ. За урсаа за BKB аваагүй байгаа. За юу болох юм бол доо. За ямар ч шаардаад арцсан юм BKB авахаас өмнө. They did take the slower route through the top lane, but they've still got a full minute on Aegis, and getting a 4 racks lead this early on would be crippling. Аро. Яа. За урсаа шууд шаардаад орсон доо. Окей, энэш тарж байгаа зохиод унгацсан. За орцсон. Доо хойшоо гарах боломжтой. За гарсан. За ол дэв. Бэлэн юугаа BKB-г дарчихсан байгаа. За high ground DPS амжилттай болсон. Марсыг нь ямар ч байсан шийтгсэн. За 30 секунд. Juggernaut линкэнтэй маантатай Maelstrom-тай. Хойноос нь Butterfly дарахч байна. Урсаа зөхгүй зөхгүй. Butterfly дарчих юм бол BKB таймингтэй нь яг зүүрэн тэгээд урсаа Juggernaut-ыг зөхгүй ч нилээн болох нь дээ. За BKB дарах чийдэг. Доо дэлэв ямар хөө айдам авах ч юм бол доо. Might just be. But another smoke from Infamous wanting to claim a little bit more territory. They've got the gem on the Beastmaster as well to remove some of this extreme vision. За энэ ордчих боломжтой.
Paparazzi. За сэрэгжээнд орчихсон, шифтэд дарсан. За орбо шидсэн Warning Rift-ийг хийчин. За орбон дээр гараа авсан Warning Rift-ийг дээш high ground руу гараа авсан. За all eleven дэж stop хийгээд back байгаа Becky B бол байхгүй. Дөөмдөр дөөмдчиндээ. За урсаа ороо зохиод идэг орчихсон урсааг нь. За гайгүй мэнэ. За хавкар нэг станч үзээ. За ямар нэгэн баатрын гарлага бол байхгүй гэж үзсэн. Урсагийн үед бол 15 талент дээр Ичок гэсэн скиллээ ашиглангууд иргэн тойрных нь аавранд байгаа баатар дээр 3-3 шууд тамгалт автоматар одоо 3 удаа зогцсон юм шиг тийм дэмэж юу гэмдэ 3 удаа тамгалсан гэх юм уу тэр эффект бол авчихсан юм байна. Killer 15-7. Infamous ерөнхийдөө хилийг нь бол 2 нугалчихсан. За урсаа болон Juggernaut-ийн network нь ойролцоо. За хойноос нь Pack 2 member Beastmaster гэсэн дараалт явж байгаа бол за supportуудаас Mirana-гийн network нь нэлээд өндөр харагдаж байна. За core юм шиг networkтэй байна да. За network-ийн хамгийн доотлолт нь Lion Marcy за доотлолт нь ч гэжтэй Lion Marcy Enchantress 3 ч ер нь адилхан networkтэй юм байна. За үзэж байгаа залуучуудаа бүгдээрэнд нь шөний минь тэгж мэд. Орой минь шүн болоог байна. За тэгээ бүүндэр нэг сайхан лайк дараа шеэр хийгээд үзцэх нь бизээ. За энэний араас Polaris wild card-ыг тайлбарлах уу эсвэл VG Nouns хоёрыг тайлбарлах уу? Та хэд маань шийдэхгүй юу? VG Nouns-ыг тайлбарлах уу? Polaris эсвэл Polaris wild card гэсэн дуур бас байдаг. Алиг нь каст хийх үү? Яах вэ ийх үү? Холиослоо юу байна? За тэгээд тэрийг та ядл шийдтээ. I'm ready for this like 1 second rosary spawn, guys. I'll scout it out instantly. Go on then. No, 1 minute. You know, not the worst. Not too bad. За Extremis 4 матер смоктэй. За Пака урдаа гаргачихсан. Дагаад яваад байгаа. Ер нь смоксэн гэсэн мэдээлэл ер нь авсан баха. Дүүм тэр байгалийн нүдэд смоклчихсан гэсэн мэдээлэл ер нь авсан баг. За аруу хийж үзсэн. За Lion ямч Рошан чексэн. За Mirana Lion таарчсан. Юулдэд бариад авсан Lion-ыг Enchantress тэнцээ унсан. За Mirana дээр. За орж дурсаа цогооддаг 1 2 3 4 5 6 цогох боломж байсангүй дээ. За Beastmaster харин баригдчихсан зүрхэнд нь. За аруу хийсэн. За онхын хувьд онсон Becky би энрэж таарчихсан байгаа. Цогооддаг. Урсаа нь ундгүй дээ. За урсаа за энд Ичок нь бол уншиж амжаагүй байсан. За ингэснээр 2 дахь Рошоныг Infamous авах боломжтой болсон. Маш гоё өмнө слаш орж ирлээ. За хоёр ч том корыг нь бол унгаагаад амжчихсан. За Juggernaut бол Link-тэй. За Abuse авах гэж байгаа. За Extreme барахгүй нэ. За тэнцээ Lion-ыг нь амар гоё барьж авсан. За энэ ч ажидлал нь Enchantress баригдчихсан ингээд. Шууд хасах хоёр гээд хийж байгаа. Platform-ийг цаана иргэсэн юм байна. За Old Eleven ч Mars-тэй зурлаад хамаг цагаа авчихсан. Лоо ямар ч бас нэг унахаас өмнө бол Beastmaster-ыг унгаагаад амжсан. За Old Eleven бол Mars-ыг ямар ч бас унгаасан юм байна. За тэгээ хойшоо бэлэгтэй гарсан юм байна. За Leo style чи юу вэ? DD рүүнтэй. Big битээ. Энэ Infamous гэдэг энэ багийн нэрнж дээр тоодгочдын нэрнж дээр их марцсан. Сонь нэртэй. Багийнх нь эзэн хүртэл авир хачин нэртэй мэл шүү дээ. Бас ямар стайл вүлээ? Баха стайлтай нөхдүүд.
За уурсаа шууд орж ирээ зогсоо. Ирч окон дээрээс энержийнхээ бафыг авч байгаа зогсоо. За Butterfly-та үгүй байна. Butterfly авах гэсэн чи болоод abuse авчихсан юм байна. За all 11 том байгаль иддэг. Тоотон трийг авчихсан. Ерөнхийдөө бол Doom-ийн уруулсан. Биш Doom-ing нэ. Beast Master-ын өөртөө уруулсан том байгалыг нь идээд тоглолцъё гэж байгаа юм байна. Энержийнхээ статус resistance-ийг авал яах вэ юм бол? За үгүй л гэж үзэж байгаа юм шиг байна да. За лотусаар бүгжоод. За Bloodborne хийгээд Enchantress-тэй гидний орлого амжилттай болоод болно доо. За Enchantress нь унгацсан. Уурсаа бүр тийч айрууд ороод унаад өгсөн Pakon. Юу вэ? Тэр Pakmak чи Paparazzi чи юу хийж байгаа унчиж байгаа юм бэ? За triple kill дуурсан. За ингэснээр DY GG-гээ зарлаад ихний геймиг Infamous бол өөрийн болгоод бол авч байгаа юм байна. За ингэснээр за нэг очих юм бол Extreme гэртээ харна. За XtremGaming-ийн хувьд бол хожигдох ирэхгүй боллоо доо. Нилээ. Гой тоглолтыг бол харуулж байна. Infamous Gaming. Оо. Ийм зүйл болно гэж бол нэг тэгж бодож төсөөлөг баг. Тэгэд нэг л Extreme нэг л сонин унтаа тоглох юм. За мэдгүй. Obviously, Leo style there, 707, unkilled throughout the entirety of that match, having a cracking game as well. Beautifully played by the entirety of Infamous. Yeah, Extreme got some thinking to do at the end of this game one. And you're like, what do you adapt here? What do you think about changing? Just rethink the Doom pick, maybe? Is that a little bit too greedy? Is that what set the stage here for them? Yeah, I think it's a good starting point. Or if you are going for the Doom, I think you need to you're going for this Doom late game strat, really go for that because they kind of picked it with an Ursa, which I felt like a very different draft to what we saw earlier today against Secret in the game they won, where they had the Doom with a TP, where it does sound ultra greedy, and it is, but you've got this clear idea, like, we just need to get 30 minutes plus and get our TP farmed and get Doom. He's going to have BKB Blink Dagger with Midas, and we can win any team fight off of, just crazy amounts of farm. This time around, it didn't really feel like just dragging the game was going to lead anywhere. Ursa isn't a good stalling hero as well. Like, TB is just a better high ground defending hero, for example. And not to say TB would have won you this game, but it just felt like their draft wasn't all on the same page. Yeah, and you had that kind of disparate story of playstyles that you're talking about really indicated when you, the smoke, right, from XtremGaming in that bottom jungle. That was kind of the, hey, we want to fight and need to fight with our Ench, our Lion, our Ursa. And then the Doom and the Puck was saying, hey, not really. Yeah, that smoke. I mean, I think the game was definitely in an okay place until that smoke happened. That just was like a very questionable kind of move. You have two heroes, Doom and Lion, who really don't want to be making that smoke move. And they followed up. Then the next smoke was like the format. When they did get the Blink Dagger, suddenly Ember 1v4 with a BKB gets a kill and dodges a smoke gank. So honestly, I think more than anything, this game, I think it's a good point to bring up because this game was a story of just failed smoke rotations, some of which I think were XtremGaming making a really bad call with the first smoke, and then the second smoke was maybe a bit of bad luck. So definitely, maybe if we don't want to hone in too much on the draft, some of those smokes were definitely a big part of their downfall. Yeah, and some more praise maybe for Infamous as well, as it felt in some cases they had a soul read on XtremGaming. These arrows into darkness, the Moonlight Shadows to counteract the smokes, and of course the Parker move down bottom on that Doom, knowing exactly where he was. And getting the cancel on the blink to lead to the kill, which kept his ball rolling. As Frank's laning stage was pretty horrendous. It wasn't completely lost. He was 0-4 at the end, so it wasn't a tragedy, but he didn't have a good time. But it was this knowledge of Infamous that, hey, once he gets his helm, even if it's 3 minutes delayed, at 12 minutes, we'll get tier 1, we'll take control, and that's the platform we'll use to lead us to victory. As game 1 ends with a victory for Infamous over XtremGaming, as we head to a quick break leading into game 2.
With our shields and our swords, we pave the path to victory. With our shields and our swords, we temper our courage. With our shields and our swords, we're making history. With those who make the game a reality, we're the vanguard. We're with the best. Let's raise our shields. Welcome back to the lower bracket of the Last Chance Qualifier. Here we've got Infamous taking on XtremGaming, and Gods, Infamous took game 1. It was a bit of a shock. I don't think many people saw it coming, especially with Infamous not having the smoothest of group stages, you know, starting down this lower bracket, but a lot can be said for momentum, and when it comes to XtremGaming, you know, they started today with a big comeback win against Team Secret, but then lost game 2 and 3, so they're kind of, you know, whatever the right in the reverse momentum down here in the lower bracket. It always feels bad to have to bounce back, play another series after losing. That's exactly the position they find themselves in here. Yeah, and smiles abound there from Infamous as we see them on our screens, incredibly happy with their game 1 victory. As of course, you know, thinking back to the group stage again, did get 2-0'd by Xtreme, so a quick win. You know, it wasn't a long drawn-out slogfest. It was what, 32 minutes it took them to get the snowball going and claim victory, as we do get ourselves now into game 2, and already some quick drafting being done. Yeah, they I think have a pretty clear idea of what they, you know, the problems they ran into when it comes to game 1. It's weird because, like, you look back at that game, it's like, what was the hero that felt least impactful? And you'd probably say Beastmaster, but it really defined their strategy despite having such a, you know, ineffective lane. Like, you put all these this like emphasis into drafting against the hero, shutting down what it does in lane, but it still just sets the tempo. Doom Enigma opener. Whew. Okay. I love the Enigma, but this means Doom is now maybe position 1, maybe a 4. Oh, maybe a 4. Yeah. I like the idea of a less greedy Doom and something like, you know, you still get the teamfight impact of having Doom on your side, but having this hero that needs to farm Midas, then BKB, then Blink, and you're really waiting for them, doesn't feel good a lot of the time. Like, that's the issue XtremGaming ran into last game a bit, where it was like they just had a bit too much greed going their way. So curious to see how this one works out. Definitely Enigma kind of, to me, Enigma's more the hero. It's like, okay, what are you going to do now? Because Enigma's looked really solid all throughout the LCQ. Right, because usually in their second pick position, we'd see people take like an Undying or something, but playing Undying into Enigma in lane just doesn't feel particularly good. Going instead now for the Venge, so stacking up a bit of minus armor, but most importantly, right, is having that swap. Yeah. It's kind of a nice little double whammy with the synergy plus the answer to the Enigma. Not a hero you'd normally expect to see picked up in the first phase, but really, I don't blame him. It feels like something that would almost maybe get banned out if they don't pick it up here, just because of how good it is against everything that you see on the other side. Have we seen much of Enigma shifting out of 3 and into like position 4 or anything like that? I don't know. I haven't been. I mean, I wasn't casting the first couple of days, so I've kind of tried to, you know, recap, look at all the drafts. I have not seen enough to say for sure. Yeah, because I know we had it in the Arlington Major a couple of times from outsiders, where they were pretty happy just to shift things around if need be. Yeah. But I think here for Infamous, it's very likely going to be the 3 Enigma, 4 Doom. Maybe you've got flexibility with the Doom, but we'll see how things go as we do get rid of that Terrorblade along with the TA Beastmaster and Visage Marcy. За Infamous XtremGaming 2 багийн 2 тоглолтыг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За Shadow Find бол Winchbull, Brix 2 баатрыг Extreme зүгээс бол авсан байна. За Infamous-ын зүгээс за энэ удаа бид нэр Doom-оор тоглоно гэж. Doom аваад за дээрээс нэмээд Enigma авчихсан байна. За 5 Enigma, 4 Enigma, эсвэл 3 Enigma за аль нь жойж болно. Doom-ыг Siflander эсвэл Offlander авч болно. За харъя. За Extreme-ийн хувьд бол ингээд Beastmaster, Templar Assassin, Terrorblade, Silas гэсэн 4 баатрыг бол одоогоор бандчаад байдаг. За би та хэдэд нэг 2 багийн талаар нэг жоохон мэдээлэл өгье гэж бол бодлоо.
За XtremGaming гэж ямар баг вэ? За хятад бүсийн баг те. За ихэнх хүмүүс мэдж байгаа. За тэгээ багийн бүрэлдэхүүнүүд бол low, positioning, за өмнөх геймийн урсаа, за paparazzi, за өмнөх геймийн pack буюу midlane, за all game offline, за PYW, post rule, за DY бол post top дээр тоглодог тоглогчдод бол байгаа. За low-гийн хувьд бол 22 онд XtremGaming-д нэгдсэн. За paparazzi бол 21 онд, за all 22 онд, PYW 21 онд, DY 21 онд. За ерөнхийдөө бол энэ баг гэх юм уу, юу гэх юм. Тэгж бол хийж болно. За өмнөх бүрэлдэхүүн бол бүтэн сольсон. За low-гийн хувьд бол China бүсээс гаралтай. За тэгээ угаасаа хятад хүн. За тэгээд одоо дөнгөж 21 настай залуухан тоглолцоо. Ер нь бол маш залуухан тоглолч. За хамгийн өндөр гаргаж ирсэн амжилт нь юу вэ? Гэвь за өмнө нэг хужаа багууд за China Qualifier-т RNG-д 3-р хожигдоод 2-т орсон за нэг тэр юм да. Лоугийн хувьд бол за paparazzi. За мэдээ China тоглож. За одоо 26 настай за мэд хүмүүс нь бол нэлээд сайн мэдгүй хаа. За анхны 8000 мембер те хүрчээсэн тоглогч та тэгээд 2016 онд ч те. Тэгээд 2020 онд 100000 мембер 100000 мембер тэгээд 21 онд 11000 мемберт бол хүрч байлаа. China server-т бол нэлийн дээгүүр ордог. Уг нь бол Каринуудын мидленүүдийн бас нэг бол байсан. Тэгээд одоо бол нэг тэгж амар бас үнэлэгдэхгүй л байгаа. Тэгээд Extreme-д орохынхаа өмнө бол Electronic-д байжгаад за бас тэрний өмнө VG Gaming-д бол байсан. За тэгээд хамгийн дээр гаргасан амжилт нь гэвэл за энэ хиний хувьд чинь paparazzi-гийн хувьд чи юу лээ? 19 оны TI-д чинь 5-аас 6 дугаар байранд орж исэн. 18 онд ч юм бол за 9 тасаг цаа 9-оос 12. За зөө 17 онд ч 13-аас 16. За баг тэр юу юм уу да сүүлд нэг TI-д ороод яасан юм уу? 5-6 дугаар байранд орсон юм уу да? За энэ бол тийм л баг. За араас нь Odd 11. За Odd 11-ийн үед бол муу адил хятад тоглогч. За одоо 26 настай офлайн дээр тоглодог. За Extreme-д орохын өмнө бол LGD багт бол байсан. За тэгээд том организашн тоглож ирсэн үг гэвэл мэдээж тийм E-Home төрөл байсан. Тэгээд 2021 онд бол 100000 мемберт бол хүрж исэн тоглогч. За PYW бол position 4 рол дээр бол тоглодог. За муу адил хятад бүсийн тоглогч тэгээд одоо бол Extreme тоглож ирсэн. За энэ өмнө бол VG Gaming-д бол тоглож байсан тоглож байгаа. За 100000 мемберт бол 2021 онд бол хүрсэн. За DY position 5 багийн ахлагч. За тийм хүн байгаа. За Extreme-д орохоос өмнө VG Gaming-д бол байсан. За тэгээд тиймэрхүү бүрэлдэхүүнтэй бол баг байна. За тавлаа бол хятад тоглогчдоос бүрэлдсэн баг байгаа. За драфтын хувьд бол за XtremGaming-ийн хувьд бол за Nexus-ийн Deep Purple гэсэн баатруудыг нэмээ сонгосон бол Infamous Gaming-ийн хувьд Grimstone, Linux гэсэн сонголтыг бол нэмээд бол хийсэн байна. За хоёр баг бол тус бүр нэг сонголт бол дутуу. За Infamous-д бол ерөнхийдөө бол hard carry дутуу гэж бол харагдаад байна. За Extreme-д бол за hard carry юу эсвэл offline баатар уу? Эсвэл midlane уу? За яач ч болно. За Deep Purple-ийг баг юун дээр offline дээр л авсан болоо да гэж харагдаад байгаа. Эсвэл Winchpool offline юм болов? За харъя. За юу ч болж болно. За Infamous e-sports-ийн хувьд бол тэр улсаас ерөнхийдөө гаралтай гэж хэлж болно. За тэгээ South America бүсэд бол харьяалагддаг. За Last Chance Qualifier-д бол оролцох эрхийг бол South America бүсээсээ бол авсан. За багийн бүрэлдэхүүнд бол Parker, Leo Style, Frank, Michael XL гэсэн
тоглогчдоос бол бүрдсэн байгаа. За багийн ахлагчаар бол Axel. За коуч нь бол Falco style гэдэг бас нэг хүн байгаа. За эдгээр чи баахан стайлтай. За Parker, Leo style, Frank-ийн хувьд бол 2022 оны 8 сард бол ер нь зэрэг энэхүү багт бол орж исэн. Infamous eSports-то нэгдэж исэн. За тэгээд гурлаа Перу усаас гаралтай. За багийн ахлагч нь бас Перу. За Michael буюу за position 4-д тоглодог ганц тоглогч. Ганцаараа Боливиа гэдэг нэг улс байдаг. За тэрэндээс бол гаралтай байгаа. За Parker-ийн хувьд бол за XtremGaming чи юу вэ? Сүүлчийнхээ сонголтоор Ember Spirit-ийг сонгоо. За offline Deep Purple, midlane Ember Spirit, Siflander Shadowfire гэсэн сонголтуудыг бол хийчихсэн юм шиг байна. За тоглолт драфт яваад дуусангууд нь би Infamous eSports-ын талаар таатай нэг зах цухаас бас ярьж өгнө. Манай хэд ч одоо комментиг нь хаачихсан юм шиг яагаад коммент юусоо бичихгүй байна? Би өгнө коммент уншдаг. Таад мань тэгээ коммент бичээрэй. Жохон ганцаардаад байгаа. Жимшиггүй. Жимшиг л байна шүү. За сүүлийн сонголтын дээр юу орж ирэх боломж байгаа вэ гэвэл Void алга байна, Stark байхгүй байна. За эрдэнэ цагт дүүрээ маань хай гэж байна. За хай. Шэр хийдэгт баярлдаг шүү бро. За тэгээ та хэдмээсээ урд нь анхаарал тэмдэг тавиад notify гэж бичээд үзэх боломжтой. Хоёр дийлтэй бро гэнэ. Юу вэ? За Infamous сүүлчийнхээ сонголтоор юу оруулж ирсэн бэ? Stark уу? Эсвэл Void уу? Эсвэл Hasker уу? Тэгж мэгэ те. Харангуйта за Hasker орж ирсэн. За нийлээ сонирхолтой сонголт. За гэсэн Parker, Hasker, Leo style линагаар midlane дээр тоглож байгаа. За Michael Doom, Frank, Enigma, Affliction мөлөө. Яа тийш тэ энэ аим хэцүү нэртэй ажил. Grimstroke гэсэн сонголтуудыг хийж байгаа. За Low-гийн хувьд бол Siflander, Shadowfire, Old 11, Offlander, Deep Purple, PYW, Nyx Assassin, Paparazzi midlane дээр Ember Spirit дарж байгаа. За DY-ийн хувьд бол Benchpool гэсэн сонголтуудыг бол хийсэн байна тус бүр. Банцан баатруудын талаар нэг зах зах юм ярих гэж байгаа. Тэгээ марчлаа. За Infamous руу явж исэн те. За энэ багийн хувьд за Parker hardcore бол тоглодог. За тэгээд өмнө ямар багт байж исэн бэ? За SG eSports байсан. Тэгээд Infinity багт бол бас байсан. Бүрэлдэхүүнд нь тэгээд 10,000 мемберт бол 2022 онд бол хүрсэн байдаг. За араас нь Leo style гэдэг сая одоо Lina битгэлчлээ. Midlane дээр тоглодог Баатар гинэ тоглогч. За Перусаас гаралтай одоо 27 настай. За энэ хэд бол том организашнд бол нэг тэгж бол тоглож байгаагүй баг одоо хамгийн том нь баг энэ Infamous гэдэг энэ баг баха да. За энэ хэд жоохон нас нь бол гүйцчихсэн гэж хэлж болно. Одоо угаасаа тэгээд нөө eSports тоглох нас нь жоохон шахагдаад ирэх бах. За Frank гэх юм уу? За мөн Перусаас гаралтай одоо 23 настай. За Infamous eSports багт бол офлайн рол дээр бол тоглодог. За өмнө бол SG eSports тоглож ирсэн. Thunder Predator-т бас нэг хэсэг тоглож ирсэн. Тоглогчоо. За Michael одоо position 4 рол дээр бол тоглож байгаа. За багийнхаа ганц Боливиа улсын гаралтай тоглогч. За нөгөө дөрөв нь бол Перусаас гаралтай тоглогчд. За Infamous эрхийнхээ өмнө ямар нэгэн тийм том организашн байсан уу гэвэл байгаагүй. Infinity нэг стандинг хийж нэг үүдсэн тэгээд бүтээгүй юм шиг байгаа. Тэгээ Infamous бол орж ирсэн. За Axel гээд багийн ахлагч. За Captain. Одоо 26 настай тоглогч тэгээд за нэг Thunder Predator-т нэг хэсэг тоглож ирсэн. За тэгээд нэг өөр бас нэг тийм гоцгоод гаргасан амжилт бол одоогоор эднэрт бол байхгүй. За нэг иймэрхүү баг бол China бүсийн бас нэлийн дээгүүр бичигдэх боломжтой багууд багийн хэсэг бол тоглоод ихний геймиг бол хожичоод байна. Монголын багууд Америк бүсээс орвол TI тогтмол ороод байж чадвал. Ер нь бол тийм шүү дээ. Ер нь бол миний хувьд бол чадна гэж боддог. Тийм South America чи ер нь айгүй таарав шүү дээ.
нэг тийм амар сайн бол биш юм шиг л надад санагддаг шүү дээ. Тэгээ мэдгүй. Энэ Leo style гэхдээ pop map дээр бол үнэн муу шүү дээ. Тэгээ зүгээр л pop дээр зүгээр жүжигтэй юм шиг байна. Яг юм лан тэмцээн дээр нэлээд сайн. Тэгээ лан тэмцээний ганц онцлог нь ингээд нэг тийм юу л да. За Майкл. За. Бонтыг нь хулгайлчихсан. За ингэсээр 2-2 бонт бол авч байгаа. За 2 койл онсон. 2 шийдвэрээс оноод амт. За 3 дахь онох боломжтой юу? За мэлэгээс нэг шийдвэрээс ихснээ болчлоо. Лав гээд. За алхуугаас оож гээд болчих шиг боллоо. За папарацци. Лемгор даваад гарчихсан. Паркер үед бол нэгдүгээр скил бол аваа гарсан юм байна. Ласта. За. Бүгдээрэнд нь орой минь. За үжилт мүзэлтэн дээр нь ямар нэгэн асуудал бол гарахгүй байгаа гэж бол найдаж байна. За манай үнж үзэгчд байна уу? Байвал нэг комент бичээд нэг орж ирнэ байгаа. Доор киллийн ордлого явах боломжтой XtremGaming-ийн хувьд бол за нэг бол шидэл дээрээс нь 3 шедеврээс оноход бол Enigma Doom 2 бол аль нь тэсэхгүй дээ. За range creep-ийг нь дина хийчлээ. Маш амжилттай дина хийсэн. Annoy the cores a little bit, but PYW does get pretty low here. It does have the protection of his tower though, so as long as Grimstrokes can kind of contesting these and not letting him get free denies, you're pretty happy if you're infamous here still. It does start to become a little more careful when Old 11 tracks back into the lane. A stun into a Crypt Swarm, and now a level 2 За мэдлэн папарацци баг 4-5 цохиолоо дамжчихсан уугүй юу? Яа нэлийн өндөр HP-г бод хороолгосоо. Дамжсан сэрэгжэн аваад Аскаас бол амьд мултарч чадлаа. За нэлийн хэцүүлэн тоглоно доо. Qualifier гэдэг скиллэн дээрээс нь цохих аргагүй. Disarm дулчихна. За тэгээд Burning Spear дээрээс нь маш өндөр дэмэж авна. За нөгөөдх нь яаж гасан 3 дахь скилл болох Berserk Explode гэдэг скиллэр HP-г нөхөд байна. За YouTube дээр Сүхбат ББ гэдэг байна уу гэд орж ирж байна. За өмнө харж байгааг үзэж байна. За тэгэхээр шинэ үзэж бол та. За тавтай мөрл. За signature хийсэн. За парк зөрүүлээд маш өндөр дэмэж бол үзүүлсэн. За папарацци TP out 50 HP 10 HP за буугаад өгч байгаа юм байна. Тусаа нөгөж бол чадсангүй. За буугаад өгсөн. За Qualifier-ийн дэмэж нэлээд өндөр орчихсон. Тэгээд дөрөвч бараг 5ч зохиод амжчихсан байсан уу. Тэгээд ингээд дэмэж тоцол жоохон бур боллоо да. За төгөлдөр хай гэсэн. За хай. Хай. Лилээ мэдлэн дээр ирчихсэн. За. Энэ swap хийлгсэн юм шиг байна. За тийм юм шиг байна. Эмбер дээшгээ өгөөч байгаа. За паркстай хаскстай нь явахын арга алгал да уусаа. Өөртөө энэ Qualifier гэдэг эсвэл Burning Spear-ээр дэмэжлээд өөртөө ицаалга. За удахгүй хаскер 6 үрчгэн. За төвшин баяр маань за манай үнж үзэгч маань орж ирж байна. За хай бро. За эрдэ FT. За хариу реакшн үзүүлдэг гэсэн байн харж явдаг шүү. Яг хайртай үнэ харж байгаа юм шиг л чат бичсэн. Гэхдээ чат гинэ комент бичсэн байж штэ. За импилсэн. За affliction дээр. За PYW ямар нэг юм хийж чадах уу? За Slot of Searing ч амжилттай.
Инкс байлан дээрээс стант орлого өөрөөгөө стантчихсан. За Paparazzi гэлэн орлого амжилттай болж байгаа маань. За стан бол оноогүй алдчихсан Leo Style. Нави угаасаа тим сайн биш штэ. XtremGaming nonetheless is yeah, I mean if you're a paparazzi you're not feeling all that comfortable playing. За 2 жил болж байна. Окей. You want to be just going for these Ямар гоё юм бэ? as much as possible. And if you're old 11 in the mid lane you're thinking I just got to stay alive like don't let this Husker snowball out of control by getting more and more kills. We saw last game what Parker can do when he got those, 5 kills on Jug. It almost feels like Доод левэн дээдлээ ус руу нэг өөр юм болоод авсан. It sure does. Now there are 3 lanes in Dota 2 though. Тэрхэтээ Ленэ swap хийгээд Эмбер дээр очиод тун дажгүй болчлоо. In a good 4 minutes. За ласт бит нь гайг болоод нэг кич хийж аваад тэгээд not a whole lot's happening. нэг алдсан нэдорд метордоо нөхөд No, you're gonna I mean гайг болчих шиг болох юм. doing his thing denying creep. Доор ерөөсө килний орлого явахгүй байна. Би гайхаад байна. But at least until we Өн боож идэл 3 шийдвэрээс тэгээд унгаа тэгээд доор ерөөсө хөл алдахгүй байгаа юм шиг байна да. maybe Doom if he oversteps this, avenge done into some raises, but it is a Хөрхи амар илэрхийлж ярьжсэн 40 минутын овер гаргасан багс. Бадарсан юм бэ. Some stacks at the same time. He's left Яас хэцүү мэдэд дууддаг хүүхдтэй чи чинь. potentially exposed. Looks like he's pretty much out of mana but does have a full stick here. За Лина дээр set of feast хийсэн. За хойш алхангууд нь сэргэж нийсэн. Leo Style гарах орлого хийгддэг. Сая Carpais дараа дистанчгүйсэн юм хта. За зүгээр л юм шиг байна. Slip away from danger. Oscar За нөгөө талд ямар ч гэсэн Navi Tempstig бод 2 тэгээр бол хоцсон юм байна. around from old 11 and PYW. За ингэсээр энэ XtremGaming Infamous гэсэн хоёр багийн хоцсон багтай нь. Parker though. You want to keep forcing Lower bracket раунд 2 дээр таархан дээ. За бол чи дээ. За low ерөнхийдөө бол to bring him down. үнэ бол аварсан. Both teams just getting kind of zoned away from a lot of farm. Like Leo Sal's not feeling good about his game. За маргааш T1 Secret Virtus Pro Liquid гэсэн тоглолтууд бол явна. From his tower and За хойноос нь tries to get near it. He's Navi за тэгээд энэ хоёрын хоцсон багтай нь тоглоно. За тэгээд тэрний араас VG Gaming Nons Polaris Wildcard Gaming гэсэн дөрвөн багийн хоцсон хоёр баг нь маргаашийн тоглолтууд хийгднэ. Arm that's coming. Boots are За нөгөөдөр баг Upper Bracket Final нь for the Husker. Lower Bracket-ийн Qualifier Semi Final-тэй явчих болоо да гэж таамаглаад байгаа юм. In the mid lane. Тэгээд Lower Bracket Final-ийн Qualifier-тайгаа үлдээд with Husker. тэгж л явах бах та гэж бодоод байгаа юм. За Infamous орчлоо go go л гэж байна. За манай үнж үзэгч манай бас бет тавьдаг хүн. RD. За тэгээд дээрэс нь бас donation хийж дэмждэг залуу. I see old 11 За та хэдийхээ donation-ы тусламжтай ерөөхдөө He's like right clicking the catapult. амь зогоож байна да гэдэг шиг. Like, oh, go on. Hold back Тэсэж байна да. best I can. Сайхан байна. There's Parker with his armlet just gonna back away. Missed to push the tier 1. As they try and make it play again. Bot. Extreme уу? Харин тийм ээ. Би ч бас за болт хийсэн. За Майкл дэрэж байгаа Infinite дээр тогсон DY унж байгаа. За окей. MP дамжуултай 3 шэдвэрээс унгаагаад унгаагаад гинэ оноод. За Doom-ыг ямар ч байсан унгаа чаатсан. For Frank. За Infamous-ийн тэр Husker-ийн тайминг нэлээд хатуу орж ирэндээ. Бусдаас ч гайгүй болов уу гэж таамаглаад байна. Тэгээ жоохон сонир драфт хийчихсэн Infamous. Extreme-ийн хувьд бол нэлээд бодож драфт хийсэн. За хасагдахч аюул нүүрлчихсэн байгаа. Тэгээ тийм дэж аргагүй л бах л та угаасаа. За Parker 8 level-тэй, Morgan-тэй, Brazzers-тэй, Magic-тэй. За нэлээд Fat Husker доош ирж идэг. За Medfice өгчихсөн. За 3. За окей, хойноос нь Husker гараад ирж байгаа. За Husker ороод ирсэн. За Low-ын ч унах нь ойлгомжтой. PYW тэнцээ бас унах бах. За Carpais ямар ч байсан даарсан. Урдаас нь Grimstor гарч ирээд. Үй аргагүй ч битээ. За тийм байлгүй дээ. There we go. So Infamous 4 heroes strong. За гараа авчлаа гэж харлаа. The kills they need and transfer it into За киллер за 4-2. There's your answer to За Infamous 2 тэгээр хожиж нэг the Husker. Rotate heroes there, or does Husker go to the side? амар юм болох юм биш үстэй. Extreme-ийг хасчих юм биш үстэй энэ тэмцээнээс. Gets a big kill on SF, the hero that really needs the farm to answer Husker. Like Ember's never really going to get items За Stomp орох юм бол эвгүй шүү. a lot. Leo Sal За Leo Style. За ямарс Stana онсоо. Доош backlapсэн. За ингэсээр all dilemma-ийн үед бол kill-ийн орлого амжилтгүй гэсэн үг. За дээдлийнх нь evening-ийн damage-ийг орлого яваад байдаг. За Ember Speed farm потенциал нэлээд тааруу болчихсон байдаг. freely to full. За яана вэ? So it's nice to see there the paparazzi all За Extreme дээр орсон хүн амтан байвал яана. Blightstone Нэлээд хэцүү харагдаад байна. trade on the objectives. Нөгөө Husker нь одоо Fatal гараад ирэхээр яах вэ? BKB байхгүй, юу л байхгүй, яах вэ? За их л хэцүү байна да. But the other
Яаж ч л нөгөө хэд нь дүү мөмтэй байдаг хэвээр заваарсан юм болж байна. За PYW хэр гоё тоглохоос л ихцүүл хамаарна да. PYW-гийн тоглолт нь нэлээд дажгүй гоё орж ирэх юм бол Enigma, Doom, Grimstone, Caster, Lena за бүгдийн контрол бол контролчих боломжтой. Silence-та. Санах тийм. Амар юм хийх гээд бол Silence бол явуулаагүй мана. Good spot to be in that enemy jungle, taking out any little stacks, spotting out what Infamous have. За Infamous-ийн хувьд бол Midlander Haskell-аараа September Lena дараад Setup хийж үзсэн. Уг нь бол Midlander Lena, September Haskell дарсан. Тэгээ зүгээр Lane-ээс л явчихсан. Ягаад ч юм Lane-ээс олчихсан. За Parker. За Haskell Morgan-д очихоор ингээ фарм зөхөд байдаг. Талтай. Хаг балчгаар Карио. Хэд файнд зохино шүү дээ. It's interesting that he had the boots of travel queued up and went for the tread. So I think he's on the right page here, like where his team, or that he himself or his team said something. It's very much like a let's not go greedy with itemization. Let's try and close this game out pretty fast and put them on the back foot and basically get. За Paparazzi Regeneration руу нэ актив хийсэн. За энэ тоглолт 2 тэгээр дуусчих юм бол шууд явж гой мэд та. Яг турч өглөө. Йоо. За Midlane таврын зохиод ихсэн. За энэ Arclon очоо. Яс гоё харагдаж байна. Яг нэг ис шиг харагдаж. За хоёр одрыг Setup Piece-ийг бариад авсан. За эргээ сайдсан. За энийг маа өөрийгөө станца MP-л амжилттай. За Black-Hole хийчиндээ. За хийх юм байна. За хийсээ хоёр одод Black-Hole ороод ирсэн. За гэхдээ Odd Eleven-ний damage дээрээс бол унжчихсан. За Parker зохиод өгдөг. За ямар нэгэн баатар бол мисрэхгүй байгаа. За Parker унсан. За хоёр шийдвэр. За энэ ч хоёр одод холбогдчихсан байгаа. За Lina Recum дөрчихсөн. За гайгүй юм болов. За гайгүй юм байна. За зөрүүд бүр DY хайтар килний орлого явчихсан. DY за Magic дарсан. Дадын спитэ ээжээр бооч итсэн. За килний орлого амжилттай. DY style double kill-ийг бол дуургаж байгаа. За Recum арайд хол задлчлаа. Grimstone-гийн сая Ultimate маш гоё орж ирлээ. Hasker тэгээд арай л наалцлаа. Hasker бүр арай л наалтаад. Тогч байгаа. Тэгээ Odd Eleven-ий Space Siphon-ийн damage нэрээс нь унчлаа. A really awkward place to fight as well. Like neither team really has the best vision, but I guess that one bit of high ground war there that Infamous had allowed them to keep the scouting going, get the turnaround. За үзэж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдээрэнд нь орой минь дээ. Тэгээд сайхан. Лайкадра шеэр хийгээд Caster-ын таалагдж ивэл бас. Дөрнөш хийгээд дэмжин үзээ. За 1000 дахгүй 500 500,000 бол болохгүй. Хамаагүй. Тэгээд та хэд мэн сайхан. Дөрнөш хийж дэмжээрээ. Заавал Eleven PYW бол харж байгаа цаана энийг маг ерөнхийд нь багцаалцлага баг. XtremGaming, you're starting to feel a little bit nervous. Like these fights are like the one we just saw don't quite go the way you'd like, and you're clicking this Husker, you're clicking this lean and thinking, oh, they haven't got many items, but they're going to be close to some. Like double BKB is going to come up. Доор Arcane руу гарсан юм пинглээд байгаа. Paparazzi Arcane рууник ботлон дэгэд авчих нь ойлгомжтой. And your options to stop that from happening is some kind of big five-man smoke gang where you kind of catch them by surprise. Their strength is going to be Paparazzi's Ember, like him getting on the back line. За Infamous-ийн хувьд бол Hasker-ийнхаа BKB агнимтэй таймингийг хүлээж байгаа бах та. Ember аргагүй. Ember чи Midland дээр Hasker-тай явж байгаа Lane-ээс сольж мэсэн.
Папарацци харин ч баг гайгүй явж байгаа юм уу? Баг хамгийн сайн. За Хаскрүүд бол BKB-г бол авчихсан. За BKB таймингийг одоо хин зогсоох юм бэ? Хэцүү л харагдаж байна да. Тэрэггүй л алахгүй. За Swapцсан эпил амжилттай Carbice дарчихсан. Space Hyphen сороод байгаа. За Parker унаад өгсөө. Уунсан. Ямар ч гэсэн уунсан шүү. Ярд дуусаг бол уунсан. За State of Voice. Сэрэнч амжилттай. За энэ ч дүүм уунсан. За Paparazzi Arcane руу дууршаа дайвлаад гүгэдэг. State of Voice хийсэн. За оноггүй. That's a really good find there, using the swap aggressively, knowing that the black hole was still on cooldown. It was up in about 10-15 seconds time when they went in, but I'm pretty sure. За Dio style. BKB фармлаад байгаа. За Millennium Доксороо дунгаачихсан. За XtremGaming хожигдох ирэхгүй тоглолттой. Хожигдох юм бол шууд тэмцээнийг орох нь юун тиа юун last chance mess. Гүйл гэртээ харин. Хайна бүсэмэг. За. Malphite өгчихсөн. Inks өгсөн чинь хүн өөрөө stand очсон, impel-энд орчихсон байгаа. За PYW хойш гарах ордлого хийгээд байдаг. Carbice уншиж байгаа. За Carbice дарсан. Let's go. Гэтэ ямар нэг юм бол боломж. За дагуун бидэд ямар амар орж ирж байна. Яа. За гэтэ PYW унахгүй маань. За тэр Deadly Rune дээр юу болох гэдэг. За Parker Roshan зөхөд байгаа. За BKB бид олчихсан. Одоо гайгүй л гэдэг шиг байна. Хацгай. За амжилт гисэн. Дөрмөш орж исэн баярлаа. За энэ тоглолтын анхны дөрмөч юм. За тийч 2 бодлыг холбочихсон. За 2 бодлоо State of Sirengchen бол амжилттай Geostate All Delivery-г нь стандарт бариад авсан. За ямар нэг юм бол болохгүй байна. Paparazzi State of хийгээд байдаг. Гордонбаатар маш бага HP-тэй. За Sirengchen-ийг бариад авсан. Swarm-дад за Grimstone-ийг зүгээр өстө гадны нөлөөг унгааж байна. Yeah. Like everybody's low. Like Husker, yeah, his job and his place in a fight is often to be super low, but when your teammates are also getting low, it doesn't feel all that good. Particularly for Husker, you know, there's always that danger. Now that he's got an Aegis, less so, but you know, a well-timed slight with a searing chains when you're. За нүдэн дээр Roshan-ыг зөхөд авчихсан байдаг. Set up a kill onto you, particularly with stuff like Wave of Terror. Одоо Hasker агним аваад ирдэг. Grimstroke 2 бодлоо холбосон багтан дээрээс нь сайхан. Агнимтай Hasker life break хийгээл. Хоёулыг нь өөрлөгөө татаал. За тэгэл ер нь юм эхлэх л баг л та. Hello BKB-г авах гэдэг. Shadow Find. Тэгээ BKB авсан ч гэсэн Hasker-т хадуулчих юм бол тэгэд нэмэргүй. Дооч магадл. За дахиад муу адил Extreme. Оц нь арай бага байгаад байна. За яалчгүй илүү баг гэдэг тийм байгаад байна л да. Гэхдээ нэг тийм илүү бол баг мөртлөө илүү харагдахгүй л байгаа юм да. Илүү баг мөртлөө дутуу харагдах юм. Юундаа байдаг юм л доо. За өмнөх гейм дээр бас тэгэлсэн илүү баг мөртлөө надад нэг цаанаа дутуу харагдаадсан Extreme. Би өгний Extreme-ийг last chance дээр гарч ирнэ гэж уг нь бодсон. Тэгээд за дүүм Michael үсээ оролцсон, Stop амжилттай, сайдсан, X өгчихсөн. State of Sirengchen амжилттай. За гэхдээ PYW-г бол аврахад бол хангалттай бол байж чадсангүй. Дахиад ч нэг ста эсвэл механизм хэрэгтэй байсан юм бол да механизм да Paparazzi State of Sirengchen хийгээд ээдийг нь унгаачихсан. За энэ ч Parker юу л хийж байна да. Хонгорхон Parker минь дээ ээдсээ алдчихлаа. За Paparazzi сайслуулчихсан. За гайгүй юм байна. Parker агним авах гээд байгаа. Хойноос нь баг билег авах та агнимны хойноос. Тэгжэл таамаглаад байна. Blink, BKB, even then you're looking at bench swap as an answer to it, so. За XtremGaming-ийн хувьд одоо хожигдох юм бол шууд гэртээ харна. Заавал хожигдох тоглолт. Infamous-ийн хувьд бол за одоо л илүү байгаа дээр дуусгаад дараагчаа шат руу шалгахгүй бол одоо хожигдчих юм бол 3 дахь гейминг дээр хожин гэсэн баталгаа ер нь байхгүй дээ. Хэцүү. За скандал тэнцээ юм байгаа гэдээ бол баатрууд байгааг мэдээддэг PYW Vendetta даарчсан байгаа. За дээр нь 3 баатар явж байгаа. За low TP out. Амжилтгүй Inks орж дээрээс нь дүүмцсэн. Infinite дээр зогсон Hasker хацаад за шууд унж байгаа. Light break хийгээд алчсан. Окей.
Зайраад хожим тип бичлээ дээ. Нилийн түрүүн тип битэх байсан баха. За ингэж алдаад байж болохгүй дээ. За ингэж бүр бэсгээ гадна талын тааруудыг цэвэрлүүлэх ажилд баг орчуу яв. За таны шинэ ажил юм байна. Бэсэн гадна талын бүх таарыг цэвэрлэх. Тэгж мэ. Киллер за 18. За экстрем ч нэг л унжуу. Нэг л сүнсээ ахуулсан баг шиг тоглоодох юм. Secret-д сүнсээ дуудуулчихсан юм болов? So very important when all these team fights are really dictated by who gets the first jump, who can keep their enigma or their venge hidden the best. Yeah. And then when it comes to heroes like the Doom, it's like making sure he doesn't get a Doom off on like a premium target, like a SF before he BKBs. And, I mean, Ember, period. If you Doom this Ember, it feels like the fight's just won off of that. So whether or not you can cast some of these key spells is going to be completely... За Deadly Leave хоёрын захиултад орж ирсэн. За түрүүний амжилт гээд явуулсан. Гэрнэш явуулсан. Хүндээ баярлаа. За тэгээд нэр нь харагдахгүй болохоор тэр энэгээд хилчихэд хэцүү байна. Нэргүүн байна. За Slate of History гэж нийлсэн. За Parker дээр Impel гэсэн чи PKB дарчихсан. Дүү лайв брейк хийгээд мордгоны тоглож чадахгүй унцл Leo Style рунаад гисэн. За хоёр корн шууд нүдэн дээр нь баяртай болсон доо. За энийг магаар хорлого амжилтгүй Slate of History-г бариад авсан. За ингээд 3 корыг нь унгаасан. За маш том дайныг бол XtremGaming өөр юм болгож бол чадлаа. За ингээд өнөөдөр Extreme хожигдох юм бол тэгээд ерөнхийдөө зайл гэж байна. Түмэн хүүгээд хүн. Өнөөш хийсэн юм байна. За хаста харагдж байгааг нэр байна да. За баярлалаа. Таалагдсан л гэж найдвэ. Таалагдаад л Дониш явуулсан баг та тий. За тэгээ бөөндөө нэг сайхан лайк адраа шеэр хийгээд. Донишин гоё илгээгээд. За тэгээд үзцгээгээрээ. Хүмүүс чи такс макс төлж үздэг юм байлээ шүү дээ. Над бол тийм бол байхгүй л тий. За Shadow Find Cascade авсан. За одоо угаасаа Dealer Race дараад. Хонос нь баг Link-ин ч юм уу, эсвэл Satanic ч юм уу дарах болоо да Shadow Find. За хүмүүс ерөөдөө Extreme-ийг хожих байх гэсэн таамаг нэлээ их байгаа бах. Тэг харъя да. Нөө юу ч энийг мач BKB-д очихоор энийг маг хин контролдох үлээ. Контролдох үлээ. Тэр л их сонирн байна. Аск нь агним авчдаг. Тэгээ Doom нь BKB-тэй олцдог. За, Extreme жоохон сонирл. Санагдаад байгаа юм да. Winchpool нэг swap-лууд swap-х юм тий. Тэгээ Winchpool-ыг нь унгаачвал яах вэ? Мэдгүй. Extreme draft нь жоохон сул санагдаад байна. Харъя да. Том баг. Том organization. За last chance-д оролцоод ерөнхийдөө бол TI эрхийг аван ч гэж хүмүүс нэлээд найдлага тавьсан баг. Тэгээд үнэхээр team эрх авах эрхтэй баг юм уу үгүй мүү гэдгийг одоо л харъя. Лаугийн хувьд бол Medistra зохиод байдаг. За Winchpool-ийн аавра орж. За энэ Shadow Find амар зохиж байна. За энэ courier чи ямар гоё courier ээ. Артаар Remnant-а үлдээж чад. Paparazzi. Бишг өгсөн. За Dotly Leave тэрийг зохиод байгаа. За Рошо үлээгээд байдаг. Рошо 1 минут байдаг. Рошо. Dotly Leave хоёрыг нь бол ямар нэгэн контест байхгүй авч байгаа юм байна. Энд санийда нэлээ юм яасан. Infamous ерөнхийдөө жоохон утаа баримтаа хийж байна. За ба бэ бэлгүн асуултын тэмдэг явуулж байна. За яасан юм бол доо. Би үзсэн анхаарлын тэмдэг бол явууллаа. Тэгч мэг. За paparazzi дидтэй. Тинк авах нэ. Grimstroke-ийн ultimate skill орчих юм бол энэ линкийг ч нөлөөлөхгүй дээ. За Hask яг нэмэр бэлэн болчихсон. За Extreme 5 матер смоктой.
Low, Silver гэж авсан. Dragon Test-тэй BKB-тэй Madness-тэй 20-ны Fs гэдэг дарах юм байна. Энийг маа BKB-гээ харахаа авч амжаагүй байдаг. За 5 smoke. За 2 талаас smoke мөргөлдөн дөө. За үгүй мана зүрчлөө. Extreme mid-lane л хөдөлчлөө. За Infamous-ийн хувьд бол хойгуурн тойроо дээрээс нь орох боломж байгаа. За тэгээ ороод ирвэл маш ийгүү winch бүлээ алдчихвал нилээ эвгүй болно тань. Winch бүлээ алдаж болохгүй дээ. За урагшаа орох нэ. Дүүм ороод 2 батыг дүүмдчихсэн. 2 батыг дүүм орчихсон. За энэ дай мадасан. Паркер үсээ орсон. Хоёрын додуулга өөртөө хоёр нэр лайв биркод орсон. За тэнцээ дид пропет унсан. Black Code 2 батад тэр ороод ирсэн. DY унсан. Дид пропет унсан. Winch бүл унсан. За окей хасахгүй. Яг ярд дуусаг байтал Infamous ардуурн тойроод онвол орох юм бол GG-дэгээ ярьж дуусаг байтал баларлаа Рошо 2 секунд. 1 тэг төрчихсөн. Яа. За Infamous орсон гэсэн хүмүүс бас байна. Айгүй л гүдээ. Мэдгүй нөө. Над бол Infamous арай илүү л драфт хийж харагдаад байна нэгэд. Харъя да. Black Hole байхгүй. За Crimson-гийн үлтээсээ ямар гоё ороо 2 бадар дээр. 2 бадар BKB-г дарсан байсан тэгээд нөлөөсөнгөө штэ. Үндэ нөлөө байсангүй. Isopta Shadow Find-аа өгн гаргасан. Тэгэл бос дотрууд нь унаад өгсөн. Хойно бүр Black Hole орж ирж мэрээд. Баларсан. Тэгээ аавал тэгээ яах юм donation хийх юм уу бооны? Энэний араас дахиад нэг тоглолт байгаа. Та хэд маань аль тоглолтыг үзэх вэ? Сонголтоо хийцгээгээрэй. Араас нь VG Nons болон Polaris Wildcard Gaming гэсэн хоёр тоглолт байгаа. Аль нэг тоглолтын кастлна. За алийг нь каст хийх үү та хэд маань сонголтоо хийгээрэй. За Black Hole байхгүй гэдэг сургаар XtremGaming шууд Рошоро зохиод гэсэн. За эцэг нь Shadow Find баг авчихвол да. За түстэ цаана дүүмдэр импилсэн мана бүр хийсэн. За энэ ч Рошо унах гадайдаг. За эцэсэж болчихсон. Паркер эцэг нь авчихсан. За Isopta лоо гаргасан 2 удаа тэр холболтод орчихсон байгаа. За тэнцээ DY унаад өгсөн. Юу болчих нь вэ? Аш. За Паркс ямар гоё үйлдэл хийчвэ. Энэ XtremGaming чи юу болчихсон юм бэ? Ямар хот юм бэ? За эцэснээч болсон. За Liquid хоцсон уу л гэж байна тэнцээ нэг хүн. За Liquid хоцсон. Polaris-ыг бол хоцсон. Virtus Pro-тай маргааш тоглоно. За тэгээд бөөндөө нэг сайхан лайк адраа шеэр хийгээд нэг донеш хийн угаа. Яа, сайн нэгтэй эдснэт ямар гоё юм бэ те. Лайк бол байхгүй бахта бүр трэмбэр яа линктэй байж таарлаа. Линк байгааг басаа ингээл өгчлээ шүү дээ. Соба. За энэ хараа дүүм BKB дараад амжицсан. T1 хоцсоо. T1 навыг хожоод. Маргааш. Team Secret-тэй тоглохоор болсон. За манай үзэгчдэд асууж л баг. Үзэгчдийнхээ бүх комментиг нь ер нь бол уншиж байгаа тийм учраас. За инксэл өгчихсөн. DY TP out хийх гэдэг. За TP out-ийг гарсан амжилттай. За PYW энэ өндөрлөг дээр нь байгаад байгаа. Лёста Silver Edge-тэй. За энэ ч харж байгаа юм шиг л. Дарга өслөө хийлээд. За TP out хийж идэг. Эффект нь харагдахгүй байна. За харагдахгүй нь гараа авчихсан. Яа. За энэ хоёр багийн хоцсон баг нь маргааш Навита тоглоно. Хожигдсон баг нь бол уусаа гэртээ харин ойлгомжтой. Яасан нарийн ширийг асууж байна. Secret-ийн бүрэлдэхүүнийг асууж байна. За энэ хоёр багийн хоцсон баг нь маргааш Навита тоглоно. Хожигдсон баг нь бол уусаа гэртээ харин ойлгомжтой. Яасан нарийн ширийг асууж байна. Secret-ийн бүрэлдэхүүнийг асууж байна. Яасан нарийн ширийг асууж байна. Secret-ийн бүрэлдэхүүнийг асууж байна.
Тоглолтын дондорог нь. Yeah, despite having an За яг хэлээд үгүй. doesn't really felt like Infamous are the ones Team Secret-ийн бүрэлдэхүүнд бол Crystallis, Nisha, Resolution, Zayt, Popix таван тоглогч бол байгаа. this kind of annoying split pushing presence and За 3 дахь гейм дээр ерөнхийдөө бол comeback хийж чадсан гэж хэлж болноо. more staff to kind of Comeback хийгээд you can kind of blink юг XtremGaming-ийг хоцсон гэж хэлж болно. Lincolns and then doom the Ember, but that's you got to get all those buttons off in succession, but does give them a way to at least try and jump him if he's alone. Тийм хоцсон. Навыг хоцчихсон. Маргааш тоглоно. Infamous. Paparazzi doesn't land his Маргааш өстөнд дайсан Team Secret тэгээ тоглоно доо. knew it was all coming. Observer ward finally being taken out. Би таадэд постн дээр өгөн линк үлдээчихсэн байгаа да. Тинчээ линкэн дээр дарангууд дараад ороод харангууд өгнө бол хүснэгтэн дээр маш ойлгомжтой харагдах ёстой. За би энэ тоглолтыг дуусгаад таадэд нэг хүснэгтийг нь хальт харууллаа тэгээд юу яа. Дараагийн тоглолтын юу алийг тайлбарлах вэ? За VG Nons уу, Polaris Wildcard уу, VG Nons-ыг нь тайлбарлалт юм уу? Арай том баг гэж бодоод. За Midlane Tower 2 унгаа алдсан. За ингэснээр BS-ийн гадна талд ямар ч таврыг болсон. За Extreme ерөнхийдөө жигдээд ихсэн дээ. Ёо юу болд юм аа. Rolling for his squad. Infamous yet again utilizing these smokes to sit in behind the Huskar. And like you mentioned in the end of the draft, he is a very good hero to just sit in the front, be that vision breaker, the hero that likes to be dogged. За Winchpool унах юм бол тэгээд Enigma-гийн Black Hole-ыг бол ямар ч баатар зогсоод чадахгүй. За тийм учраас I'll have the smoke for another 10 seconds or so. их л Ярмгаа авах хэрэгтэй дээ. Low шаардсан дээрээс зогсон. За ингэ шөлөгчсөн. Gone to Huskar for a sec. За хамаагүй эвгүй өксүүлж бас унах аюултай. Yusopig оруулж импилдсэн. Сайдсан. State of Peace-ээс унгаачихсан. Маклорч дүүмийг боломжтой. За хоёр баатар дээр лагуны билет хийж байгаа харагдаж байна. За Yusopта дарагчнаа оруулж байгаа унгаасан. Окей. Уунсан хасах нэг. За Ember ороод бүжгээ бүжиглээд ихэлсэн дээ. Theo Star шууд TP out-ыг гаргаж байгаа Frank. Пик дарчихсан. Blink нь бол уншихгүй байна. За Exorcism-ийн damage нь ороод байдаг. Хаскат энэ ч шууд TP out-ыг гаргасан. Пик дарж байгаа амжилттай. За энэ ч Frank гарах гэсэн орлого амжилтгүй. За хасахгүй руу. Yeah, Frank didn't go for the TP during his BKB, perhaps thinking the Exorcism was going to shred him down, but really the fight, as soon as that Doom goes down and Ember is not the one getting doomed, it was free reign for Paparazzi. He's like, okay, I'm in. За миний хувьд бол ерөөсөө The second that Doom is not on him, that he can do whatever he wants. ямар 3 баг гарна гэж бодож ийн гэж байвал. Arcane Rune as well. T1, Virtus Pro, Ember is just got Liquid, XtremGaming гэдэг нэг 4 баг бол миний толгойд бол байх үед байна. Гэхдээ Extreme нэг л сул харагдаад байна. Өнөөдөр каст хийсэн чи ингээ харсан чи. I'm just not afraid of anything else. Yeah, he put it on him. He saved his life. What a play. What a boss. Нэг л цаанаал нэг сул харагдаад байна. Like, wait, SF doesn't have Lincolns, so it must have been Paparazzi. Didn't know to sit in the midst of the team fight, but watching that replay back, we see it. And all of its beautiful perfection from Paparazzi there. Тэгээ ерөнхийдөө бол би бараг Virtus Pro T1 юм уу эсвэл Liquid ч юм уу энэ гурыг аль нэг нь Play the waiting game for the next road. цагдал хоёр нь TI-д оролцуулах гэж таамаглаад байна шүү дээ. The SF and the Ember Spirit Тэгээ харъя да. even further. Paparazzi агнимтай шаардтай, Parker агнимтай шаардтай, Frank шаардтай, Affliction шаардтай. It is, yep. I mean, you get. Nashus item. I guess he's got shivers and hex. He's not. За хоёр баг хоёулаа Titan silverтэй юм байна. And that's going to be Paparazzi's Ember. I mean, he went for the Doom on the SF last fight, but. За Enigma Cook-ний шарм барьчихсан байгаа юм шүү дээ. A bit frustrated knowing that there's no. Ерөнхийдөө бол item арай cooldown багасгадаг. More than anything, I think Infamous as a team got a bit frustrated there. Like trying to force a blink on the high ground with your Doom, like. Audio style. Really the AFS гэдэг явах гэдэг. fight there. Damage байхгүй байгаадах юм. A little bit more patient. Damage item авахгүй юм та. Daedalus Maedalus авахгүй юм та. Яаж Silver Wings даачгүй юм та. Yeah, like where they are. За Extreme-ийн үед яаж хожих вэ гэвэл Ready with a blink. BKB black hole of Frank. Winchpool л да тэдний хожих төлхөр нь. You're just like, we don't want to give you that good fight. Well, Эсвэл нэг сайхан swap-лангуудын дээр нь Recum хийгээд you know, if there's no road өөрсдөө дайна эхлэх хэрэгтэй байна да. engagement. Тэгэхгүй бол This smoke perhaps could lead to a bit Infamous эхлэхээр савуулчаад байна. Хоёр батрын холбоо, хоёр батрын дүүмдэл эхэлчихэд байна. These walls are so important. We can see how Affliction's been playing. He's already bought 2. Хэцүү байна да. He has 3 more queued up. He's not really bought any items for himself apart from fluffy hats. He's like, I'm buying fluffy hats and gems. That's my job. He knows how important this vision game is. Unfortunately, yeah, they've
Lost a gem or two. I think just the one gem, but maybe two. Yeah, they've lost there's a couple of gems on the Radiant side. So yeah, there's one in base and one on the Venge, right? Or one. Yeah. There's another one somewhere. There's one in base. I'm not sure whose that is. It doesn't say. Okay. Yeah, both of them. Axel bought Affliction bought both of those. So PYW, holding one of them now. Smoke didn't come to anything, but XG still out on the map attempting. За Рошан 3 дахь Рошан бол төрчихсөн. За 3 дахь Рошан ер нь бол refreshтэй байна. За энийг авчих юм бол 2 black hole хийн. Гина хаскер авах юм бол 2 big би дарна гэдэг. Их л үр өгөөжтэй Рошан байна да. За Ember авчвал ерөөхдөө Remnant маш хурдан болно. За Рошан зөхөддөг. PYW гадуур нь тойроод байгаа. За Grimstock Smoke-ын задарчихсан. За Рошан зөхөд байгаа. За тэнцээ stand болсон. За Grimstock-ыг ерөнхийдөө бонусондоо өгөөд өөртөө EC авчих гэж байгаа. За тийм байна. Grimstock-ыг алдангууд өөртөө EC аваад, Cheese аваад, Refresh аваад хоошоо гарчхаж байгаа юм байна. Infamous. За ингэсээр Asker Edge-тэй, Lena Cheese-тэй, Enigma Refresh-тэй. Байдаг. За Doom-ыг бэлэгчсэн. За окей, импилдээ дамжилгүй. За Grimstock гэж dieback болох боломжтой dieback болсон. За дундан бүжгэлж байна. За Leo ста шуу TP аутыг сонголтыг хийсэн. Parker мөн TP аутыг сонголтыг бол хийсэн. За BKB тайминг дээр TP-сэн. За амжилттай. За хас 2. За Heaven Salvage ч юм уу ямар нэг юм дарахгүй бол хэцүү байна да. Shadowfind бол үнэхээр гоё зогч байна. Яна тэгээ яагаас хэлбэрэж авах боомлоо. Эсвэл Daedalus ч юм уу нэг тийм damage-тэй item авмарах юм. Physical damage айгүй тааруу юм аа. Оо, яагаач ч юм. Oh, hello. Anytime he shows himself. Yeah. I kind of feel for Frank here. It's so difficult to be confident on this Enigma. Like we can say, hey, he should be just black holing the Ember Spirit when he jumps the Grim, or maybe he should have. За бараг 200 үзэж байна. За бөөндөө сайхан лайк гэдэг share хийгээд үзэн шүү залуучтай. За шинэхэн үзэгчтэй бол комент хийээ сайхан мэдлэлцэж болж байна. За тэгээ сайхан фейс болоо инстаграа сайхан найзуудлаад уудаж уучраа сайхан Dota-ны талаар ярилцаа. За заримдаа парти бас дарж марж болно залуучтай. Хацтайгаа дотн болох боломжтой. За map 2 XtremGaming аваасаа да. Босуулчвал нэрээ хоолсоглоо гэд Pokemon. Тэгэж байна. За хэцүү юм да. They know it's likely there. Try and play under their own obs for now. There's XtremGaming. They bring the numbers top. PYW leading the charge and Parker. За импилц амжилттай сайдстан за тэнцээ шууд унж байгаа байна. Эцэр оо хоёр хатад банак байгаа гэсэн. За винчүүд ямар ч хүнээ swap-а гаргасан. За DO юу унаад гэж байгаа PYW наа яах юм бэ? Лөө recommence гэсэн хаскра хаацчихсан. За тэнцээ Shadowfind бол унаад гэсэн PYW хөөгддөг. PYW бэлэгтэй гараавсан. Оо дотны харцаанд орж болох юм уу гэшээс. Эмэгтэй бол болно шүү дээ. Эрэхтэй бол болохгүй бүрээ. Тэгээд юу бүр ийм гоё санаа манаа бол байгаа. TIU-ээр donation хэрэг орж ирэх нөө тэрнээс хамаарат ер нь 200-300 сая төгрөгийн donation илгээс өгөн амт юм байвал TIU-ээр авчираад хамт касти bootcamp харуулъя маруул гэсэн тийм бол санаа бол байна. За PYW их юм хийж байгаа да. Карпайс дарчихсан. BKB бага юм. Оо Chester амдсан. Блокон 2 батар дээр ороод ирсэн. За Deeper бодсон. Ember нүрэх боломж байгаа юм. Paparazzi BKB-г дарсан. Link нь уншсан. За хойшиж байгаа мана. За хойш buyback дууссан. Deeper бод нэг сассан. 2 батар buyback бол хийсэн. За хоёр тгийн харьцаатай XtremGaming хожигдох гээд нүгөө юу? За Infamous. За маш underdog.
За хин ч ер нь экстремиг бол хожин гэж боддог. За яг 3 геймл гарна гэж бодсон баг. Түүнээс экстремиг хожин гэсэн тийм бодол бол нэг тэгжгүй амтанд бол төрөөгүй байх гэж бол бодож байна. За яа. За 2 дэг болоход тун ойрцсон. Их хэцүү болсон. За Паркер BKB дараа шууд TP аваад исэн. За баш байхгүй маа гэсэн чи Исопта зогсооцоо. За окей, Хаскрыг одоо ганцаар нь унгаавал унгаах ёстой доо. За импилсэн за Хаскр эндээс гарч чадахгүй унсан. За Бэлэг Сондор маань хай бро гэж. За хай. За хай шүү дээ. За ингэж илүүрхэд байж л нэтворк нь холдохгүй юм. За их гайхалтай. Shit find. Операци нэлээ өндөр фармтай байгаа юм да. За бай. Нэлээ өндөр фармтай байгаа юм. За медлений левелэрийг зохиод авчихсан. За 3 руу өсөх боломжтой. Мөнгө дуусгах гээд 6200 төгрөг Infamous дээр тавьчихсан. Ёндорход нүгүү юу гинэ. За шаарттай. Эмбри ультимейт чи шаарттай. За Build damage байгаа юу гэвэл мэдээж хангалттай байгаа. За дүүм орж дүүмдэх боломжтой. За дүүм хийж бол чатсаггүй линктэй утсан байсан юм байна. 2 линк өмсүүлсэн байсан юм болов. За ямар ч DY-г нь бол унгаараад амжсан. Хүний эсвопта гаргасан. За дүүмээ хэрэгэлсэн байна. Тэгээд линкнийг нь гаргаж бол чадаагүй байсан юм байна. Яа. За папараццигийн ямар гоё үйлдэл. 2 линк өгчихсэн тэгээд өөрийнх нь линк дээр нэмээд линк өгчихсэн баха. За эхний өөрийнх нь линкнийг нь уг нь бол Enigma Modify хийгээд линкнийг нь гаргасан. Тэгсэн чинь хойноос нь авчаад папарацци линк өгөөд тэрэн дээр нь дүүм амжилтгүй болоод тэгээ Winchpool ямар ч гэсэн хүний swap-лч тэр дундаас гаргаад тэгээ амьдэрсэн. Winchpool өөрөө бол амиад тушаасан. За Winchpool-ийн агнем нь болоог баха, мүдгүй байгаа. Банк refresh авах гэдэг. За энэ Enigma яаж зогсооно? Их л хэцүү харагдаж байна да. Infamous нэлийн заван дараалт хийчихсэн. 4-ийн дүүмтэй, 5-ын грим, офлайн Enigma, тэгснэ September Hasker дарангуудаа Midlander Lina дарж мараад. Тэгснэ 2 лэн swap хийж явж моваад Infamous бол үнэхээр заваарцсан. Үнэхээр заваан тоглолт бол үзүүлсэн. Тэгээ тэрний хачаар ерөнхийдөө бол ялж явна. Хожиж явна. За дүүм байхгүй 25 секунд. За Hasker Хэм салбартай, асаалттай, агнимтай. За XtremGaming. Дүртэнбаатарын смоктой. TP аут хийсэн. За нэг нь бол гараад. За ерөнхийдөө смок бол задлж байгаа юм байна. Хугацаанд дуусч байгаа юм байна. За дараа нь ямар тоглолт тайлбарлах вэ? Залуучдаа тоглолт дуусгаад байдаг. Та хэд маань ямар нэгэн санаа оноо байна уу? VG Announce эсвэл Podres Wildcard Gaming гэсэн хоёр тоглолт байна. Алийг нь тайлбарлах юм? VG Announce-ийн тайлбарлах уу? Podres Esports Wildcard Gaming-ийн эсрэг тоглож байгаа тоглолтын тайлбарлах уу? За тэнцээ Deeper Pro-г бариад авсан. Paparazzi Grimstock тэр үсээ ороод ирсэн. Grimstock бол унаад өгсөн. Aendis ямар нэг юм бол байхгүй. За Space Life-ийг эргээ сорсон. За Enigma-гийн Black-од ороод ирсэн чи өөрөө юу ч гэсэн Swap-лаад Enigma-гийн зохиод алдчихсан. За Parker өөрөө эвгүй байдал орсон. За Enigma унсан, Grimstock унсан. За зуруулаад байдаг. Ultimate хийгээд урагсан, Library хийгээд урагсан. За Silver-ийг зохиод унгаасан. Хаас 3. За Tomba-гийнхаа чанарыг бол харуулж байна да. Enigma яагаад ингэ авахгүй юм лөө? За гайхалтай. За Grimstock ямар ч байсан. Buyback дарсан. За дөрөвдөх рошоо төрчихсөн. Refreshтэй, Agnemтэй, Cheeseтэй юу байсан бэ? Эхнийг аим T1 хожчихсоо. Map 3-ч кастланда би араас нь дараагийн тоглолтыг нь асуугаад байна л да. Map 3 гараад Map 3-ын кастл шүү дээ. Дараа нь яах вэ гэж асуугаад байна.
За Grimstock тийч дайбек болж байгаа юм шүү. Тийм байна, дайбек болчихсон. Haskell байг юм байна. За Dina энэ ч унаа. За энэ гейм GG болжээ. За ингээ GG болж байгаа юм байна. За Haskell 20 секунд Enigma төрсөн ч гэсэн ямар нэг юм бол хийж чадахгүй. За окей. За ингэснээр хэдүүлээ боогор удруулын 3 дахь гейминг үзэх хэрэгтэй боллоо. За Paparazzi-гийн Ember үнэхээр гайхалтай байлаа. За үнэхээр гайхалтай байлаа. Ember-ийн тусламжтай ерөнхийдөө Grimstock ёо за мэдгүй. Enigma яагаад Black Hole хийж байж линк минь авахгүй юм бол за ойлгохгүй наа. За манай XtremGaming дээр тавьсан хүмүүс байвал бета авсан бахаа гэж найдаа. OXY nice caster nice гэсэн байна. За баярлалаа. За та энийг харуулад last chance qualifier-ын хүсэлтийг харуулъя заяа. Ийм баггүй юу? За маргааш T1 Team Secret 2 тоглолт заяа. Маргааш. За энийг манай caster Fury хийн л те. Cast-ыг нь нөгөө caster Fury. За Virtus Pro Team Liquid 2 маргааш тоглоно. За энэ XtremGaming Infamous 2-ын хоцсон баг нь Navi-тэй тоглоод хожигдсон баг нь мэдээж гэртээ харна. За VG Gaming Nons 2 Polaris Wildcard 2-ын аль хоцсон нь хоцсон 2 баг нь за энэчээ болоо маргааш тоглоно. За харин энэ хоёрын алийг нь тайлбарлах вэ гэж би та хэдээс асуугаад байгаа араас нь. За. Маш сонирхолтой тоглолтыг бол биднэрт харуулж чадлаа. За VG Nons 2 ч баг эхэлчихэж байгаа юм шүү. Oh my god. Өглөө Ана хожцсон Арика хожцсон. 2-1 харьцаатай Secret-ийг хожсон. Би сая хүснэгтийг харууллаа шүү дээ. Бро. Морлын авчныг хожоод Паж авчныг хожсон. Эхэлт нь VG үзье. Зөөч. Баяжгаа. Та яараа. While Huskers respawning. Much damage she's able to do, especially from a distance as well. So all you have to do is catch somebody out with a decrep and then get. За. Эхэлт нь VG үзье гэсэн. Тэгээд VG-г тавиад орчих. Би доошгоо яваад нэг усуугачаад ирээ за. Дараагийн гейм эхэлтлээ. Oh wait, that was so sick. Costa Bile interrupts the Snapfire cookie from Frisk by literally fearing him mid-air, allowing the escape for Z-Freak. Yet again, another arena does end up being committed. This sucks a lot though, Fluke. It doesn't seem like a big deal, but the Blink Dagger literally just emerged from BAB. But because of the fact that they committed this arena, they can't utilize this on the map instantly. They can't like smoke up for an insta-play. They have to wait the full minute for the cooldown. Kind of annoying, and I think Nouns, yeah, they recognize this. They know that they can't fight right now, so now it's our time to shine, who also just got a Blink Dagger on Moo. So the DK wants to go in and unleash his prowess on the map. It's just unfortunate that they don't really have vision of where VG Gaming is right now. Yeah, they only got really wards on their own side of the map, so don't really understand who's going where. It looks like they're just going to try and get themselves a nice little juicy Yang in the mid lane. Easy kill onto the Undying. BAB, 30 seconds still without the arena. Goes in to throw in the token spear. Not necessarily going to connect onto anybody. And XM trying to defend this nether ward. He knows it's going to be destroyed anyway. Well, now that they have the 4v5, are they just going to mosey into the Roshan pit? Indeed they are.
Costabile just picked up a Desolator as well on this lone Druid pair. Between that and the Shadow Fiend direct presence, but hold that thought, mid lane, they're trying to just force a fight onto BAB. Requiem comes out from Gunner, doesn't connect onto anybody, so BAB is still able to run away 1 second until he can blink, and he will be able to do so. Now suddenly it's Nouns that don't have the big team fight spell in the Requiem, so they can't occupy the Roshan pit. Yeah, it's both teams kind of understand that there's certain timings they want to hit, but now that BAB has his blink dagger, they have Arena back up as well. Same with the Kisses. Might look to try and make a go here. Probably want to wait until this Dragon Form has gone from Mood though. They can get this fight going. As you said, there's no Requiem, there's no Dragon Form now as well. So if XtremGaming catch that Costabile here, this could be bad. I'm just going to just get away from him. Mu though. Might catch Mu though. Mu is definitely in danger. Can they find him? Yes, they can. They get the Arena, spear him towards a wall. The damage is certainly going to be there. He's going to try and close the gap to the Pugna so he can Dragon Tail him. But that is not going to work out. Too much interference from the supports in front of him. And XtremGaming able to bring down this Dragon Knight. At the same time, down bottom, Erica and Gunner just playing footsies with each other. Farming this area. Gunner forced to just push back this wave. Vici feeling very good about this. Moments ago, they were in danger of losing out on the Roshan, but now things are starting to look a lot more recoverable from them. 3k gold lead in their favor. They've just picked up the Dagon 2 as well from the Pugna. And most of this map starting to slowly but surely get to a point where Vici are feeling more comfortable, especially with how much more farm Erica is getting for himself. Yeah, Erica is really getting into a good spot right now. XtremGaming have done a good job to not lose too much of the map. I think that's the big thing right now. And Z3, he's going to go down. Oof, very dead. Okay. Very, oof, damn, very, very dead. His team is coming in though, potentially looking for vengeance. Not so sure how easily they can find this. There's a tombstone on the high ground. Once the snake breaks, they will be spotted out. Costabile gets hit with some of these zombies. They know what's happening. XM, BAB, and Frisk attempting to flee on the north part of the fight. Can XM get out of here? The TP attempt, the fear misses. The Dragon Tail will not though. He was almost out, 0.2 seconds away from safety. However, Dota 2 is a game of margins, and this margin not favorable for the Pugna. I was almost about to sing the praises of XM there. XtremGaming did do a really, really good job at just hiding around everything that comes in from now. They did a really good job at just disengaging from that fight. Obviously, they lose XM. They're still going to look for more, though. I think they understand how important this Roche is going to be. Oh my god! Gets the Arena with the Morty's Kisses. Costabile is gone in a blink of an eye. Gunner, BKB activated, trying to throw out the Requiem. Won't be able to find a good angle though. And Husky's already used the ET splitter. And now that Gunner's BKB is gone, Costabile, his death means that they're going to be playing 4 versus 5 for a moment as XM has returned. Erica now feeling safe to go into the Roshan pit. They've got a tombstone drop down as some degree of insurance and safety. How on earth will Nouns be able to approach this one? XM waddling his way over as he doesn't have access to the TP. We see a spear back onto Z-Freak. Doesn't connect onto the... However, BAB won't be able to kill him. Frisk misses with the fire snap quickie. And Roche falling lower and lower and lower. Erica very much incentivized to try and finish this one off. Gunner, will he be able to find a good Requiem? No, he won't. Z-Freak bursted down by XM with the Dagon. And he has the Requiem channeled out. Adapter Strike cancels the TP home. Gunner is in danger. They've caught BAB on the north part of the fight though. They will be able to kill the Mars, but they want the big prize in the Shadow Fiend, and they are going to get him. XM in the meantime though, now caught out by Mu and Costabile. Oh, he's still alive for the moment. He's still living. Fluke, he's not dead. XM's going to get out of here. How on earth did he make that happen? And now it's instead Mu that's going to end up dying. Slowed down by the decrypt. You came on me, but XM says, well, I'm taking your life away instead. As XtremGaming get the team fight, they get the Roshan, they get the Aegis, and they also have taken command of this game. Oh my god, XtremGaming. They are dancing around Nouns. Nouns have been in a pretty commanding, I don't want to say like overly commanding position. They were obviously in a good spot, understanding how their draft is going to work out. XtremGaming are styling on them right now. They are kiting them around, they're dancing around. I don't know how XM survived, to be perfectly honest with you. D crept and just walked around a corner and said, see you later, boys. I'm not going to be a part of this anymore. And the fact that he lived, they got the Roshan, they killed Gunner, Gunner wasted his own BKB. Yes, they did get a kill there on a BAB, but that's all they've really gotten. And look at how fast this net worth has ballooned out. Like, now this is really, really bad here for Nouns. If they start losing too many more of these heroes and not getting any more of these towers, this Morphling can become an issue for them because they don't really have that much lockdown because he has this Lincoln Sphere. There's no instant blink initiation to try and kill this Morph. It's
To make matters worse, he's also just picked up this Aghanim Scepter right now. So he is going to be a problem. You know, we were talking about which build is Gunnar going to be going for in this game. So far, he hasn't necessarily gone in for the full caster build just yet. At level 10 talent, he got the attack speed, got the D-Lance. He's going for a Blink Dagger next, but for now, he's still a more right-clicking Shadow Fiend. So this Aghanim Scepter is going to be hugely problematic. It's going to suck every single time that he casts it on him. Yeah. It's going to be really, really hard to deal with as well. There's a lot of heroes that he can just kind of pick and choose what he wants in a team fight as well. Doesn't have an interior, or actually, yes he does. He has an interior to try and play around with, so if he can pick and choose and get into a good position where he can kind of steal some good stuff, I imagine he's almost always going to be chucking this on the Shadow Fiend just because of how annoying the attack speed is going to be to have it stolen from you throughout all of these fights. And I think it's just going to get to a point here where the fact that XM is starting to become an issue, like he has a Dagon 3 right now, so he does a boatload of damage. And if they don't deal with him inside of their BKBs, they're just going to get decrept, they're going to get kited around, they're going to get life drained, and they're going to get zapped. And then at that point, you can't kill any of these heroes, and then it's just going to be the Erica show, I think. Erica already doing really, really well. He's actually forcing out the tier 3 tower down bottom. Somebody has to come home to respond to this. Gunnar and Costa Bile are occupying the top lane right now, but Erica has already brought the tier 3 tower down to half HP. So every single time they make an adventure on the map, they can actually smoke from this on the side of Vici. They'll know for a fact that these heroes have been drawn out of position, and Z-Freak might be the one that suffers. He gets speared, doesn't connect flush, but still going to be enough to probably end up killing him. And indeed it is. Erica brings him down with the attack. Tombstone, they still have an Aegis for 90 seconds here, Fluke. There's no need to go. Just push going. Most of their wave isn't with them, though, so they might be patient for that. Mic test 1 2 3. But as you said, just sticking in towards this. Бэлгүн төгсөө. They already did a lot of damage towards that T3 tower in the bottom side as well. I'm looking towards The caster солигдсон залуусаа. he's got with the Board game-ыг би кастлнаа. He just resummoned it. So he's getting close towards a nullifier to try and deal with his secret. Like this is the issue that they've got right now. This XtremGaming draft, yes, I did say that I liked the 3 cores coming out for them. I didn't realize how much of an issue Decrypt actually was going to be for them. The fact that it is a very, very low cooldown and does so much for them. 3.5 seconds. Эндийн Qualifier юу н So яаж шүү basically те. it has a 50% uptime. They need some way of dealing with this. Хит They have илүү the баг гэж юу н enchant, байхгүй юм but шүү. that can only go so far, and they need to Үйл try нь and make хоорондоо sure they burst хамтаа. into this series a lot of this physical damage. So right now, Nouns are going to see if they can get something on the map. They've got their BKBs, they've got their big ultimates. They can find one of the big members. It's going to be nice. Would be, but Yang and Frisk are positioned very, very well to try and break these smokes. Frisk will be the first one taking it though. BAB jumps in, Arena will connect onto the Dragon Knight. They've already lost on the Snapfire though. Erica trying to kill Moo before he vacates this fight. Will be able to do so as Yang finds his two. Миний яриа сонсож байна уу guys? But the rest of Комментэр the нэг Nouns lineup хариулт trying to flee from this fight. Gunnar running into the river, Yang just chasing them. But Costa Bile focusing onto Erica on the high ground. Erica forced to waveform away just to stay alive. Yang in the meantime has 3 heroes around him, just gonna draw their attention. There yet again we see the effectiveness of the decrypt. Waste so much time from Nouns. Тэгээ Nouns-ын carry нь аюу сайн биш тийм. But that's only 2 supports in exchange for their offlane DK. However, with the deficit that we're at right now, feels like it was kind of worth it at the end of the day. Yeah, definitely Hi, was Buka. worth it. The way they walked in that fight, it was a little bit unfortunate that they went in just as the Dragon Form went down on Moo as well, so he didn't have that extra Миний яриа time сонсож to go байна уу? into that team fight, but they did a good job just getting that initiation going. Nobody got caught in the arena. None of the important cores got caught in the arena. Yeah, if Moo gets caught out, once he starts getting towards his BKB, he's going to be A-okay about being inside of that arena. But Gunnar did a really, really good job at being in the right place at the right time to mean that team fight didn't go bad for them. And the fact that Kostabile was able to do a lot of work in that team fight up against Erica kind of gives me a little bit of hope here for Nouns, because we look towards both these drafts. Tri-core versus single core. You're always going to be favoring the tri-core as this game starts getting later. Дөрөв сумлаа хэр хийж ин да. A lot of pressure onto these towers, but they haven't. Би бол Индийн Qual дээр ер нь амар адчих. They're going to try to do so now though, as they have Watch smoked out. up. They read that Costa Bile is occupying this bottom part of the map. TP юм биш. Энэ чинь дүүс. Inside the smoke, they find the arena on the bear, so they have to know that he's nearby. The spear doesn't catch him, but it provides the vision, and Erica will be able to burst him down. They take down the life of this lone druid. No bear available for him. No main hero. That's 45 seconds in the grave.
I'm not sure if they'll be able to get the full tier 3 tower out of this, but they're certainly going to force now into a position where they have to consider... Андер ороод дуусчихна. Ер нь тэгээд яаж тэ? Андер мандарч нэг амар. Now they don't have the arena. Тохол цөөхөн л байл. Олон юу? Харин эхлэх үс. Which has become more popular recently. Yeah. And there they go. Яг биднээс л хамаарна л та. Ори гарцсан юм шиг шүү дээ. Энэ XM нүгээс айгүй сайн юм билээ. It's been hotly contested this whole last chance qualifier. Both across mid and safe, and then also we've got ер нь дээр битний харж байгаа оор андер тахгүй. Тэгэхгүй айлынхаа яг одоо тэр харж байгаа ер нь рафтынхаа те юу мууг нь бас мэдээд байна. Power damage нь ер нь жоохон тооцоолж байгаа. Таймингуудыг бас амар харах. Баадруудын тайминг бол өөр болохоор. Өвс энэ нэг юу over under дээр эхний нэг 8-9 минут хүртэл байгаад идсэн. Makes a lot of sense. Just a little bit back onto the Shadow Fiend point. It's kind of interesting to see, how Dota develops over time, where we've seen this Lina go from magic build to physical build over the past couple of years. Then we've seen Lina go into safe lane. Shadow Fiend's gone from mid to safe lane. We've got flexibility in terms of lane and role attribution, item build as well. It just keeps the game so open for players to really adapt to how things are going. Yeah, it's cool, and we've got all of these shards and stuff as well getting added, constantly kind of changing heroes' roles, talents tweaked here and there. It's cool, and you can really see when you have players that have like a really deep mastery of a hero, making these little decisions in the specific game. Андер гарна гэдэг ер нь so they're not going to get their Beastmaster, but it does still seem like it's going to be a pretty run at you, pretty fast kind of one way to exploit the Nexus үнэхээр нөгөө баг нь ямар бэлтгэлгүй push, don't really have to worry so much about his pick-off potential, though we've still seen some of these Nyx players be ridiculous with like just a blink dagger jumping in, grabbing a 2-3 man stun, that kind of thing. So he's not useless, but certainly there's a weakness there. Yeah, something PYW can be looking for as we get rid of the sniper and the Tusk. What's the sniper ban here? Is that safe lane sniper good against the Visage in the off lane? Yeah, I think it's okay there. I think most of we've seen snipers suddenly appear today. I was looking at it before. There were, I think, maybe 2 or 3 games in the whole group stage, and then in the first 2 or 3 series that we had today, it was suddenly in 50% of games. It was majority mid, but we did see it, kind of absolutely dominating some of these melee mids and things like that. And I imagine here it's largely just, look, we don't want the potential of the sniper to kind of slow our roll, drag this game out. We really just want to come out swinging with Shadow Fiend, Visage, maybe some team fight and some sustain to come later on in the draft, and then Infamous are just hoping to kind of get a repeat of game 1, right? Just running this over and have that high ground potential, sort of the 25-minute mark or even earlier. Yeah, get first Aegis, go up high ground, see what you can do. Yeah, get first Aegis, maybe get all the tier 2s, look at second Aegis, then sniper secure high ground. Today we've had some 50+ minute games, and Disruptor just suddenly going ham with an Aghanim Scepter. So if you're worried about a run at you draft from Infamous, I think that makes a lot of sense to get rid of here. Bring in a little bit of extra team fight to the table. We're going to go looking for their Morphling here. When they open the group stage, they were even willing to first 2 the Morphling, and then they lost a couple of games down their priority list a little bit as they started looking towards some other heroes. Just XtremGaming чи ер нь бол одоо энэ last chance дээр хүмүүсийн хувьд бол хамгийн өндөр юутэйсэн шүү дээ. Yeah, I'm curious. Targeted bans. Maybe there's something in particular they're looking for. I don't know, your Terrorblade comes to mind. Not necessarily this pick, but a little bit later on for Extreme to pair with a DP. Have that range right clicker against Visage Shadow Fiend. That does feel pretty good. Yeah, and they still got flex with this Death Prophet as well, right? They have run it both mid and in the off lane. I think it's primarily been just the old 11 Death Prophet, and I imagine that's what we're going to be seeing here again. But
if they feel like it's the right matchup, maybe Та they'll тэр comment consider бичээд яваарай. За throwing it тэгэхгүй би towards the яг mid ингэж lane. яахгүй штэ. And Яг одоо what have Xtreme been playing on the OXY position дээр шиг 5 нэг actually? каст биш болохоор There's a bunch of stuff. Like I would imagine Тийм like амар сайн Enchantress тайлбарлаж is чадахгүй probably шүү дээ. high Зүгээр up on ямар the ч нэг priority right now for this pick. өөрийнхөө нэг хэмжээнд дотоог зүгээр I мэддэг don't see талаасаа Silencer being particularly good Come on, here. I man, mean, Chris. Venge was something they picked up previously, but I was like Venge Shadow Fiend against Enigma. It was a very niche pick for themselves. But Lich is the option they go for. Yeah, this hero's stock has been rising Араад a lot. өгчихгүй шүү guys. It's not really a true save, but I do always like anything that's going to give the Death Prophet a little bit of extra survivability, and you know the Frost Shield certainly looking Хамаагүй decent бас here хараад against мараад. potential right click from Shadow Fiend. Чангаар чичээ ингэж ярил яаж ийн. That's definitely nice. Not a slacker when it comes to the lane either, and we've also seen even. Гэтэ China дотоо ер нь юм бооз нэг хэлтэй баатрууд те. Тэд нэг армор өмсүүлдэг те нэг жоохон дефенсив баатруудаар амар сайн тоглоод. Ер нь хятадд ер нь DP-гээр амар сайн шүү дээ. Ямар ч баг. Нэг сервер болгоны нэг баатрууд байдаг шүү дээ. Хятадтай нэг дүүм юу хоёр бол. They can pull off a repeat of what happened in that game. Maybe they can. I mean, assuming here this is the Michael. Сая бол драфт нь бол жоохон хэцүү л харагдсан. Тэр гол нь яаж ч хүмүүс нь илүү дултал ажиллаж шүү дээ. Тэрнээс саяны драфт мараа ер нь жоохон чанга can jump in, toss them back, and isolate them from the rest of their squad. Yeah, even just something as simple as the burst is good here. That's really what you want against the Death Prophet. You just want to take her out of the fight pretty much immediately. If she survives too long, you take a long fight. She's getting the spirit siphons off. You're not going to be happy. Though Infamous, with the Tiny not really full committing to the idea of this all-in kind of group up push. They are just sort of hedging their bets a little bit here, grab a little bit more team fight, a little bit more sustain. Don't know what to make of the Winter Wyvern. Exactly. Энэ бас юу ч Infamous ч бас амар сайн л. Anything that Xtreme have so far. Like the first thing that came to mind for me was it's a block pick, so Xtreme can't have it against like Visage SF, but then they already have their two supports in Nyx and Lich. Yeah. Not sure. Really. It's a setup for Requiem, curse into Requiem, curse into toss. It's something. Yeah, I mean, there's always the potential as well to just toss extra heroes into the curse as well. We've seen that, or even you curse the guy that you want to go on, and then you toss him back into his team. So there are some key plays that you can make here. Тэгээд бас сайн мэдгүй та нар ч тэгээд бас алдаж малдаад намайг харааж мараагаад юм байна. Сая гэдэг юу болчих вэ? So difficult to say exactly what they're planning here. And we've got the Naga Siren coming in. Infamous don't really have amazing counters just yet. I mean, SF's got some AoE magical damage. He can't clear out the illusions. Okay, it's mostly been like Pango, Pudge, Lesh that we've seen do well. And so far, 2 of them banned already, and even the. Юу нэг ингэж орох яа тавих гэсэн юм. Nami 2-0. Extreme 2-0 гэсэн чинь яг үнэ. Kind of maybe putting it on Lou a little bit here. He looked a little shaky at the start of the group stage. I feel like he's gained in strength as we've gone on in the last chance qualifiers, but here with everything on the line in this game 3 of the lower bracket elimination match, so it's a pretty big call. Putting him on the Naga Siren. I think it's pretty nice though, Naga plus this Lich against a Visage Tiny, able to get through the Gravekeeper's cloak, maybe get a bit of damage onto the Visage. Севч угаас нэг койлнуудаа шурд болсон. Тэгээд нэг тайлантууд нь гоё болцсон. Flex, like you said earlier on, Shadow Fiend position 1/2 would be nice to keep that амар тэгж контроллоод авахгүй шүү. Тэгээд гол нь одоо энэ чинь ингээд Сев дарсан чи айл нь ингээд DP дээр дарчихсан шүү дээ. Carry Сев гэсэн DP гөрн лайн даалдаг. Mid Сев гэсэн mid DP лайн даалдаг. Exactly, especially if you're still thinking about like, oh, what are we going to do about, do we need more answers to this Naga? Игснэ эдгээр ингээд Naga ороод ирсэн чинь only got a little bit of time left to decide. Trader Ember 2 бандах юм. Something like a Kunkka kind of comes to mind, but I don't know if it's exactly what they go for. Because it's AoE, it's Тэдний Leo style нь hero бол муутай хаа. But Terrorblade. Okay. Fuck, Naga DP Naga deal тийм үү? Naga чинь Naga билсэн. DP. Yeah. Okay. So it gives them a bit more tower push. Yeah, well, I don't know if they're necessarily rushing at all at this point. Really looking like they just want the
they want the full tricore. Maybe they want to have the confidence to take this into the late game if it gets there. You know, if the game gets a bit chaotic, everyone's a little nervous. This is potentially your last game here in the last chance qualifiers. Maybe you just want to have that little bit of extra confidence. But their safe lane is not looking particularly strong, especially if it's just going to be TB. They were the team that played Pause 5 TB. I don't know if we're seeing some kind of like I really doubt that. As okay, they are going to actually utilize that flex to stick paparazzi mid on the Death Prophet, and Old 11's coming in here on the Darkseer. Okay. Энэ гэхдээ ер нь бол овер гарах магадлал өндөртэй юм байна. Хоёулаа 2 раунд амар strong юм байна. Sound the alarms. Don't be worried. There's no no past 5 TB this time. Yeah, we do get some wonky stuff. A couple of these South American players, Affliction on Infamous, slot in as well. They like to pull out these like position 4 embers. TP мэдгинэ. Энэ дээр баг овер юм биш үү? Like you've been mentioning, Affliction loves his agi heroes in that support role. As we do get ourselves in towards game 3 here and again. 40 мөч овер гэхээр арай яваадсан жоохон бааларсан байна. Now one game now separates these teams from moving on in the lower bracket or losing their chance to get towards the international. It's an incredible situation to be in. I honestly, this last chance qualifier is great to see all these squads, you know, really just playing their hearts out. So many games going, you know, an hour plus or turning into kind of quick stomps because people are really turning it on in the laning stage and making every little mistake count, exploiting every opportunity they've got. I'm so stressed and I'm just watching, right? Just like I can feel the pressure through the screen. I don't think that, you know, team's probably feeling even giving them a good, you know, rousing speech before the game. Get into it, have confidence in yourselves. I don't know how much confidence I have in this Darkseer last pick. Liquid tried it earlier today. It didn't look amazing. This is maybe a slightly better game for it here. Leo style-аас бүгд хамаарна да. Энэ мэддээ яг тэр явахаас. Тэр message таны хоёр бол Нагаг ер нь it does leave them, you know, sticking paparazzi on this Death Prophet and into what I think is often considered a pretty tricky matchup against the Shadow Fiend. So we'll just have to see what he can get done. Орол дажгүй явчихвал юм Darkseer бай. Think about this like Quap into Lina, DP into Shadow Fiend. These heroes that want to close the gap and get damage onto you with, you know, Dagger or Spirit Scythe, and then the counteracting with the Light Strike arrays or the Razors. It can be incredibly tricky. Энэ лоо гэдэг нөхөр ер нь юунд байсан? Ямар багтаа. And Leo Style already starting with a couple of mangoes. Really make sure that these raises will pay off for him. Yeah, there was even a point when Death Prophet mid was really popular that we were seeing like SF Tusk as Дотог бол сайн мэдэхгүй байна. Гөө мөөгийг бол би шууд царайг нь харж байгаа л за энэ баг нэр нь очиж юм байна даа гэл. Очтой шүү дээ. Тэгээд гөвч нөгөө нэг яринаас нэлт мэдэгдээд идэв шүү дээ. You know, maybe safely under his tower to start looking at these rotations towards mid. But Xtreme do have some counter ganking potential of their own, so gonna have to be careful. And both teams being pretty careful on the outset here. Just gonna be 2-2 bounty split. You know, nothing too crazy. Ер нь тэгж болох л байсан. Эдгээр чинь тэгээд том богд мэдж байгаа л үү дээ. No wave dragging or anything like that in the early days, as Visage needs those levels early on. Level 1, level 2 can be susceptible to dying off. And Frost Blast from Lich, it's no joke. You can spam that quite freely. We'll have to see what Lou can do on this Naga Siren. He's not really the optimal partner with the Lich, it feels like. Doesn't offer you any more slows or damage. But with illusions, she can chip away at Michael like we're seeing already early on. Yeah, this is a real pain for the Tiny. He got the tree grab to try and kind of fight the lane, but can't seem to fight the illusions currently. We do have some shenanigans going on at bottom. PYW's dragging the wave here. You want to try and get to the level 3 on the Darkseer without using too much mana, so makes a lot of sense. Yeah, very nicely blocks a small camp on the way through as well, without having to expend a sentry. Match winner the Extreme хэлгүй. Drag this wave all the way towards his tier 1. Affliction just lets him go.
actually. Parker trying to hold the creep wave out, so that's how they're. Уус яг гоё эхэллээ шүү дээ. It's kind of tricky as the Winter Wyvern. You're Уус энэ wire нэтрөөдөс. So coming over and getting behind the tier 1 tower like this can be a little scary. Тэгэл Darkseid нэр нь 2 үрэл зарж авч. Нэг одоо тэгээд skill point-оор нь сэлж жаад. Багмаад таасч. All alone free farming for himself, so there's an upside here for Infamous at least. With this lane dragging around. I just keep looking up top though, and it's just illusion on Frank, on Michael, chipping away at them. Дээдлэн дээр яг хин личин балраад өгөх байхгүй бол ер нь Наагаг бол энэ хоёр бол холгоод бол дийлэхгүй шүү. Чин зүгээр яг Наагийнхаа хойно яваад. Тэгээ мидлендер бол үнэхээр энэ л яг чадрын зураг гарчихгүй бол keep on applying the pressure, but so far it's just been a lot of trading. Though no pressure being put on the pole camper. Яг бүр амар чадвардуулаад стайл пресс таалуулаад. Ингээл хоёр гойлдоо л нааш ирэхгүй. Тэгэл ингээл крипэд найдлаад дахиад орж ирэх хоёр гойлдоо л. Нилээ юуны бас EP-гэр EP-өөс явж зүг юм. Айдлендер хүртэл хэлгүүл. First meta not going to be able to claim the life of old 11. YW though might have stepped a little too far forward, does get the stun on Parker, and that will put an end to the trades down there. So they got the level 3 successfully on the Darks here, but they're really low on HP down here now. Энэ ч үзээ явахтай овер гарч. How much they're going to be able to do. Одоо энэ last hit-ийн байдал мэдлийг харна л да. Хин бүр амар олон динайт бас. Parker metamorphosis. It ends. Can't get the finishing touches on the Darks here. Well, that was scary. He still only got Орттэй бүр яг бүр бибэн бүр жаргаад авчих. This is not the pressure lane that maybe Extreme were expecting. And get the Arctic burn on him. That splinter blast landed already. I think old 11, yeah, given a tango, he's going to be able to get back into the trees. Нэг юугаар тоглолт юм хта. Keys for Leo style. Having some difficulties pressing buttons. Legacy тоглолт юм хта энэ Leo style. All right, he's ready. He's Zori. Keep the pauses short. That's what we want to see. Absolutely. But all three lanes, the CS is great for Infamous. Needs to be said. Yeah, Parker trying to get the kill onto the Knicks, but he turns around. Oh, Affliction. Wow, Fairy nice. fires up, but first blood still picked up. First blood дээр орсон болох ш. Та нар ингээд сайтан боллоо. Chase back all 11's Darks here. A lot of poking and prodding here from XtremGaming does get them the upper hand at long last. Well, Michael continues to feel. Яг энийг чинь л хэлээд байгаа ш. Хэрвээ яг хин ингээд чинь ингэж баларч өгөхгүй хойно байгаад байвал энэ хоёр бол ямар асуудал вэ? Ер нь хоёр багийн хоёр спортонд л ер нь Carry-ха хойно тоглож чад ер нь яаж чадахгүй. Энд та Parker гэдэг нөхөр ялч уу сайн юм аа. Yeah, Parker's still full HP. As a melee carry, you kind of expect him against these iron shells to be sat around half or a third of his health. And PYW even trying to play under tower. Slowed down by the frost shield. And Lou already spent the ensnare, so can't keep chasing the visage. They will keep their Nargothrond farming pretty freely up here though as well as they break that pack of 3 Radiant cores that were all up at the top in terms of last hits. Still a bit of a back. Parker, now he's chased down by the iron shells, and old 11 with the final punch gets the takedown on him. Ер нь late game орсон тохиолдолд бол байж тээ. Дотоонд байж тээ. Хожих chance-тэй баг нь ер нь амар алуулахгүй бол ер нь жоох нэг тэнцүүдөө эсвэл нэг за нэг 7-8 канадортын зүрх мөрөдтэй байхад бол илүү баг нь л ер нь хожтой. Бид орцсон тохиол. Ус яалч нөө зангараг заачдаг байхгүй. Маршлаг гэж нэг юм байгаа ш тас додооч. Эндэрчлээ.
Back to his tier 2 in fact safely. Мэдгүй. Гэхдээ би ойлгохгүй байна. Энэ ТБ ингэж яад юм уу? Fighting shape again. Юугаа макслж явд юм уу те? Метага. This is a pretty old school combo. I completely forgot about this. Хоёроо макслаад фармд ч явд юм ба та. It's not just Би яг ТБ тоглодгоо болохоор мэдгүй юм лөө. later on is incredibly scary. Yeah, for sure. There's definitely some big potential there. They've even buffed Nyx a little bit, right, with the. Мэдгүй. Одоо тэгэл харъя да. Нага ТБ хоёрыг хин ялдаг. Нага дарахт нь ТБ дарсан шүү дээ. За зүгээр ингэ скиллээ сэвч. Сэвч. Half health. Carapace out from PYW. The Shadow Fiend. He just gets stunned down and killed by Paparazzi's first exorcism. Анаа сэвлээ. ТБ итгэнэ. Папрази одоо ингэ бүр лаачлаа. Ой. Oh man, what a rotation. And PYW just the patience. Like Leostall couldn't get away. He didn't want to run in a straight line, but that just put him right next to the Death Prophet. Michael's hoping to get the turnaround kill here as SFTP's in. Got to get the timing right. Well, there's the DP Ghosts returning. What the? Toss back into the TB as well. They've rotated Parker into Юутай гайгүй. Paparazzi. Oh, he's got one Fairy Fire Spirit Siphon and he's full health. Өөрийнхөө голдыг бичлээ. Leostall's TP'd in mid, lost half of his health pool. Oh, it's a bit of a tragedy there for Infamous, rotating so much in for no gain whatsoever. Yeah, and seeing the tiny. Би бол яалаа зөө. They are. Би бол овер гарна гээл тавьчихсан. 7 stick, 8 stick, pops it, still down. Тэгээ гол нь эднэр яг ингэж тоглоод байл овер. Makes damn sure of it. Man, level 4 Spirit Siphon's a good ability. Paparazzi just had too many charges in reserve there, unfortunately, and that's a huge loss losing the Visage like that up at top. Yeah, that change from percentage-based to flat damage makes him so much more potent early on in the game against, edgy heroes like the SF in particular. Affliction's going to fly over the trees down bottom. Trying to figure out where this vision is from XtremGaming. And PYW just an ever-present threat, a nuisance hiding in the trees, even scanning under that bottom tier 1. There's nobody there. Манай Паркер жоохон тийшэлчлээд яагаас. 4.5 гол орчихсон. And I think even part of the reason that they picked it with the TB here is to just go and sit and defend your bottom tier 1 tower from the trees. But he gets completely zoned off by POW and they're going to lose it before he even gets a chance to soak any experience. So huge experience loss on the map for Infamous in the last couple of minutes. I think it's been like 3 waves just ground into this tower that they haven't gotten. Mid DP болохоор жоохон Эмийн гэрт гарна л та офлайн биш. To the next assassin. Now, the bottom third of the map belongs to Extreme. That puts a lot of threat onto the mid lane of Leostall's Shadow Fiend as well. Тэр ч үгүйс magical тоглоно л доо энэ тоглолтын дээр. Тэгэхгүй яг бас зогчин болоо жоохон. Зүйл харагдав. ДБТ эднэр бол аль талдаа ер нь бол 3 дайн тоглох боломжтой байл юм. Travel-тэй эсэп доотлайны ганцаараа гаргаад бин Ботлын фарм л англ руу. Шнааруулаад. Мал тавьж бийлцэн. A little bit upsetting. Dragonlance treads done for Parker. And he might be ready to fight, but he doesn't have a TP to come up top. Oh, nice. So it's down to Frank and Affliction to try and burst through Lou here. Michael with that toss back helping out, but the Frost Shield, the save from DY, not enough. The magical damage coming from Frank bursts the Naga Siren down while the Iron Shelled up PYW. He hounds Michael, gets him back. And Frank with his familiars. And one of them gets gazed. That makes sure that the Lich survives. He's got him with his stun. PYW, and he lands it. Just chases him down with his. Яг хоорондоо гоё алдтаад байл тээ. Dang, this Nyx assassin is just everywhere. Gareth, like 3-1 and 4, almost 100% participation. Дагер аваад пикап аваа шүү аркан блинк аваад. Really putting the game on his. Игнитер рефрештэй за дуусаа. He's a pest. He's a bug. He is. Get out the canna raid. Someone needs to spray him down, but currently Infamous kind of in farming mode. You said it in the draft. They built this up to kind of get towards late game with the tricore they've got. They can play fast if they want to, but with the XP disparity becoming quite apparent. Wyvern still level 5, tiny level 5, 11 minutes in. Feels a little rough to actually start fights, and this is where Extreme are going to exploit that fact.
bring numbers into mid with a catapult wave. Мэдийн таавар тонгоолохоор жоох хэцүү юм да. Голоогны гайгүй хэцүү юм фамас. Yeah, I don't know what they can really do. Like you said, support's still both level 5. Мэдийн таавар тончуулаад Try and take out the top tier one at the same time, but I don't even know if that's going to be successful. And you lose too much more map control, especially against this Naga. You're planning on having this full farming tricore. Where are you going to farm? Especially if the lanes are constantly being cut, being shoved towards your side. They're not even really the best at clearing the illusions. So BYW gets off his carapace. Still stunned up by the familiars though, and that should be enough damage from the final soul assumption, but he's invaded. They can't kill him. Дөрөлгийн өчгөн бурхан л мэдэн шүү дээ ер нь. I think that's a really great point you make about this Naga. Didn't really. Гол дээр юу ч. Once you lose out the tier 1 mid, bottom lane. Infamous. Ер нь бол яахгүй юм хүлээхгүй зэв. Infamous-ийн тайминг нь бол ер нь бол жоох ихт гарна. kind of read it on XG's wards. Like this is where they just want to set up the Naga to farm everything. I'll curse a mid. Oh, short too. What the fuck? The Requiem's cancelled though. They tried the toss back play, and Leo style, he'll pay the price for it. 2 quick kills for XG. It was a nifty attempt with Curse into toss into BYW has to be the MVP of this game, even just the first 12 minutes of it. He's absolutely in the right place at the right time every time. Such a thorn in Infamous's side. And that was kind of the only play that they had for the next little bit. You know, TB just энд ямар балер хортой тоглолт юм бэ те нэгсэн. So maybe they're hoping to make some kind of a play with he's dealing with the conflict from the Naga, and then he can still join the team by TPing in onto the familiars, but it is going to severely hurt his fighting potential for the next little bit. PYW is still looking. Yeah, whenever a support shows on the map, right? I was watching Affliction, you know, walking up. He's going up into this jungle. There's 2 heroes ready and waiting for him. Yeah, they're not letting them anywhere on the map. And yeah, you look at this line drawn from Affliction. He knows like this is exactly the split that Xtreme are giving them, and it's like 70-30 of the map. This net worth lead is just going to grow and grow and grow, so long as they aren't able to break out of this position. And getting past Paparazzi is going to be insanely hard. He's got a bottle taster in, he's got the exorcism up, he's ready to be anywhere on the map anytime Infamous show up. He can solo kill Leo style here, probably. Yep. TP's mid. Requiem is going to come. No, oh no, it's not. Silenced up by that value point. Now the Requiem, but it looks like he's already dead. What the fuck? Did arrive here with the toss back. DY does get blown up by Parker with a metamorphosis, but it's Paparazzi, the big victor there, killing Shadow Fiend. Yeah, but this is super rough for Leo. These last 2 deaths, and I don't know where they go. They're getting close to the Wraith Pact on the Visage. Maybe they can go and make a play around Frank, go and stick the supports with him. But I don't know who else is really looking for a fight. Parker's just in full farm mode. And yeah, the lead's just going to keep on growing for Xtreme. Just look at the pink markers on the map. Naga illusions from bot through to mid. Carving out a nice area there for loot. He's not even top net worth of his team either. Not yet. DP. you just wait. Yeah, exactly. He's definitely going to get a whole lot here. And see, this is why I don't mind I think, based on how the game is going, the BOTs look really greedy on Leo, but what else are they going to do? How are they ever going to keep this bottom lane out if they don't have a Boots of Travel hero? So, it looks greedy, but I totally understand what he's going for. He's got a blink picked up now as well, but not the easiest setup, right? It's pretty much just a curse, and that's going to have to be really well timed. And we've seen how much of a nuisance PYW has been so far, and he's only a couple hundred gold away from a blink dagger of his own. So yeah, Leo Style probably wishing he had the Dark Seer Nyx on his team. Like, blink vacuum into Impale, that would be great. That's actually a smoke from Xtreme right now. Old 11 with completed, gonna give them a bit more of that safety against the TB, the Visage. Харин хийлтэй хүнд алуулаад байна нэгсэн. Леостэй шууд дагаж гараад. Гэрээ бүт аяш. Дагаж гараач. За энэ бол андер байжээ guys.
down he goes, and 4-14. Яг экстрем алуулж гисэн бодлоо овер гарах л байсан. Экстрем ингэж алж эхлүүлдэг. They seem like they've gained so much momentum off of that previous game. They're just playing with a huge amount of confidence. Everybody's running around, spellcasting, and Infamous just kind of huddling on their side of the map. Part of it is just their draft, but Тийм Илаштай бадрын үдээс хавар тэглэх жоохон асуудал л шүү дээ. Илашна хаврын юу руу оруулаад биш наваад. And PYW has just been so free here. Play in behind enemy lines, scouting, putting vision down. As Michael trying to hold them back, Affliction looking for the backstab with the curse. Frank forced away a little bit, but some good familiar. Башоо Кримс авчихсан юм шүү дээ хамгийн амар нь. Энд юу гэдэг курс мөс. Одоо курсгүйгээд баг өгсөн дөө. And they've got to fall back regardless of any forms of initiation they thought they had. I mean, even with the exorcism running out, absolutely no fear from Extreme. They know that they can just pop the song and get out. There isn't really any quick way to kill off Lou. And the map continues to just get smaller and smaller and smaller. Одоо ганц chance нь л ер нь тэгэл яах юм шүү дээ. Such a good spell this game. Yeah, it's pretty good. 2000 төгрөгийн давлгаа. Тэгээд залуусааны 2-3000 төгрөгийн давлгаа явууч таг. But even the heroes that are going to be buying BKBs aren't the heroes with the disables. So Song is kind of a get out of jail. Өдөржин суула. This game. And that also means that Naga can play really aggressively when she goes and Яг зөв курсгүй бол тэгэл өдөр яах ч үлт. And you said Lou, you know, he wasn't quite number 1 in net. Өгсөхгүй ингээд парам чийсэн зүгээр л дээ. He's going to stay there for a while. 10k 18 minutes in. Hitting all the markers of Яг энэ хоёр геймийг ойлон энэ яачжээ. It's been a good job by Parker to find his little pockets of farm as well though. Closing in on 10,000 himself. And that's the BKB which will be completed by the Terrorblade very shortly. So probably now is the time where Infamous are thinking if we need to go away, it's now. Look for a smoke, look for a play around this curse and Requiem from the Shadow Fiend. It's just very difficult to, as you said, difficult to break past Paparazzi, difficult to get past PYW who's got Blink and BKB on the Death Prophet. Lots of tools here that XtremGaming have at their disposal. Yeah, not to mention Old 11 because he's got the mech and the Crimson Guard picked up. Дараануур тоолтоо. Амтгүй нөө. Maybe. Байж магадгүй байхгүй ч. Curse is there onto him and the Death Prophet, but there's the get out of jail free card you talked about seconds ago. It's Lou with a song, looking for the setup with Old 11 having the wall dropped. Familiar's trying to stun and hold them back, but they back in onto Parker. Forced to BKB, but he very wisely doesn't use the meta. Holding on to that for the fall. Баларсан ш. Өсөө гарцаа одоо роога аваад. Blinking forward with PYW, but they can't latch onto anybody. First амар байна. Өсөд ил. Байна л та. Honestly, it should be theirs. Extreme just stamping out Infamous's hope at every turn. I think the one play that they maybe had was get these BKBs up, go and take some kind of a trading fight. Миллион стайл нь тэгтээ жоохон юу юм уу? Try and get into the Roshan on the respawn, and Extreme just completely shut that down. You know, willing to commit the exercise. Имэрхүү гараагүй юу? They get that Rosh, and with the EXO up, мавдэрсныг сайн юм бодчихил юм бэл. Run into Extreme currently, so. Back to farming, back to split pushing as best you can for the next 5 minutes. But this map is once again going to get very small. I mean, Tiny's courier going to die. Nothing too important on it, just a sentry ward. But if Tiny dies here, that's pretty key because Michael's Blink Dagger is one of those tools that they desperately need to try and start these fights or defend objectives. He'll TP himself away from that top lane as he sees the horde of XG. 4 heroes up there. Yeah, I mean, Infamous doing an okay job here. They managed to get bottom lane pushed out with the illusions. Leo cut a wave top. So, doing everything that they can, but just not at all in a position to take a fight, unfortunately. Yeah, they need Blink Tiny. 20 минут 9k network үзэж энэ бол угаасаа андар гарах боломж бол. Looks like they're drawing the line across the map to cut in behind bottom tier 1 or get into the triangle. I think, yeah, that tier 1 mid lane much juicier a target. TB Illusions are trying to set up for it.
I like this idea from Frank as well. He's, I think normally with the Visage you'd be seeing a drum, AC, that kind of thing, but he's just trying to get into the Ags, realizing that they can't win a straight up. Энэ тэмцээнд ер нь байгаа мэдүүдээс хамгийн сайн Nisha юм шүү дээ тий. There's a song, The last there's chances. the Darkseer survivability, so gonna have to rely on maybe some split pushing, maybe some pickoffs, especially once they get this blink up on the Tiny, and that's how they can try and claw their way back into even this game. I do still think that they maybe have the better tricore if it gets to the late game, but just a question of getting there. That's the thing, right? Ууш Тэбэтага цуг байлдаг үтэ. Тэбэтага нэг байлтчихвол байлдаад нэг дэ авчихвал. Different song about Infamous, especially with their ability to team fight. One of their greatest strengths is that team fight execution. With curses and tossbacks, they could open fights with some nice displacement tools and allow Leo Stahl to use his Requiem, which so far he's struggled to do. And he's still, 700 gold away? 830 from that BKB. And he's forced the TP back. Doesn't want to lurk around top any longer. Oh, and Michael down bottom. He's under an observer ward. Scouted out. Avalanche there might have bought him enough time, but with old Levin and DY coming in, they'll clear through Michael before his can be purchased. So loses another 100 gold. Никсол бүр энэ тоглолтыг бол яг бүтэн бүр замбрааг нь алдуулчлаа. Infamous doing their best to he's gonna get it. He's gonna get it. That's the Philosopher's Stone's saving the day here. They tried to get top lane out, but when Xtreme can sit this close to your base, they can just cut all three of your waves. There isn't really a way to be shoving things out onto the map. It's just been beautifully done by Xtreme. And game 1 and game 2, they were close back and forth. They were hype. Lots of team fights, lots of scrapping. But here it's been a clinic in macro gameplay from XG. Yeah, just beautiful use of their timings, getting their items up, take a fight, just knowing what their strength is at all points. And the vision game from Infamous has been pretty good. They've successfully dewarded the Radiant jungle a couple of times, but it's just tricky when there's this much map pressure. Миний муу хөөрхи мөнгөч та будаа боллоо доо. Яас. Completely cement that dark map. Шонхгүй зөв экстремийг хожныг орчдөг байж тээ, тий. Бас ингэ дутуу баг ингэ хожигдж байгаа тохиолдолд комбек хийх бол амар хэцүү байхгүй. Оо, BKB. BKB дараач хараад идэг. Жи. Гүй сая зүгээр пикап дараад мета дараад эргэж хараа шууд үзээ. Шууд үзсэн бол сая айгүй юу шүү дээ. Бараг дай авч магадгүй шүү дээ. Пикап дараад скади дараад сандра хийгээл бас л додоход бол DP MP бол баг өөр үхэндээ. Өөр дээр нөхчий хоёроо. GG. Энэ бурхан гэж байдаг бол ганц Infamous нэг дэ авчихвол ш. Тэгвэл нэг жоохон сунаад 2 минутаас тийш байгаа. Ганч. Дотонд бурхан байхгүй л таа. Одоо энэ дэр ингээл шууд манта заантаага дараа пикап микапа дараа гарахаа боддгүй юм уу? Яг юу хүлээгээдсэн юм бол? Use the BKB until the last possible moment so he can BKB and Sunder and maybe reset as Leo Styles coming in, but another stun just jams him and that's the end of it. With this Crimson mech, so free just to keep on going. Харахад амархан биш ээ. Яг энийг бол ер нь бол хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Кор тоглож байгаа юм пикап арвлан гэдэг чинь амар тэнэг үйл байхгүй юу? There's that gem picked up now that I was talking about. So POW's got that. He's got an A on disc. He can absolutely just
Ийдсэн тоглолт шүү дээ. Гэтэ би бол ер нь л их юун дээр шууд л пикапад арчдаг шүү дээ. Үй. Синтри ч юу ч шууд ороод ирлээ шүү. Йоо, уг нь гоё көрсцэн дээ. Дааш дэмэж хүрхгүй юм байна. Нэгсэн аян дисктэй. Тэр DP-г уг нь алдсан бол Паркер нь хойно ороод өгчлээ. Ямар баларсан. За жижиг зарлаа. Монгол Dota мото Dota л Dota шүү дээ. No TB for 30 seconds. Tiny down and out. And XtremGaming on your high ground, already looking to close out the series. And they looked a little rattled. They were right on the precipice. Монгол Dota ч бус Dota-гоо бодвол пинг-мингний асуудлаас ахвал жоох юу ихтэй шүү дээ. Проблем ихтэй шүү дээ. Ер нь бол. Тэр одоо Монгол гайв явж байгаа тоглогчид Монгол төрөөгүй өөр газар төрөө Dota тоглолцсон бол ямар ч авах вэ? Гэж мэдгүй. GG easy game. Би энэ ТБ-д итгэлээ. Энэ Паркер нуг нь айгүй сайн л юм билий. Таны үл сайн л. Гэтэ би энэтэй пав дээр хэрэлцсэн л дээ. Ранг 3 муртай нөхөр. Хэр орсон ч дэжтэй болцсон л лээ. За ямар ч Рошон шууд ихний таймгаар гарчихж байгаа юм. Гойса драфт нь жоохон удлаа байна. Тим файтн дээр юу ч хийж чадахгүй юм шүү дээ. Кап дарчаач гуйж байна. Йоо амар. Би яа. Вау. Би дахиад 2 айтем хэрэгтэй байна. Тэгвэл шууд Alliance тоосон дээр аксерийн дэлэтлээд ихчихэл эсвэл DP-г юм уу тэгэл ихчихэл ер нь бол яах ч юмсан дээ. Юу ч папараззи гэдэгтэй бүр лааж гин үү. Сайд ихтэй хожигч юу энэ тэр хаскер маскертай тоглож явах төртөл амар тайван тоглож л ч тэгээ ингээ царайг нь харахаар. They have to, but yeah, it's a very challenging situation for them. And there it is. See now how the Aegis on loot again. 24,000 net worth. Нөгөө гейм нь юу болж байна? За уг нэг 13 минут төсчүүл манайхан ч бас төсвөл төсөн дээ. This is what they've been doing all game. Just Naga illusions, marching down lanes, everything getting cut. Infamous, they've barely seen the dire side of the map this game. Everything's been happening on their side. They've tried to stem the bleeding, but it's just been a death by 1,000 cuts in this Naga Siren. No way to cross that river. Affliction, he's trying to get in here with a curse. Does find the Nyx assassin, but here's the song. Lou stops it all in his tracks. There are 3 heroes all grouped up for the vacuum wall. DP pickup дарж амтсан ямар тач. Гол нь тэгээд одоо DP дээр дэмэж хүрхгүй л дээ. Cross shield. Ирдүүлчлээ. Ганц Godlike streak taken down by Leo style. The news Parker GG өгөхөөр шийдчихье. 5 minutes. 4 minutes on Aegis, spamming his voice wheel lines and getting towards that bottom lane of barracks. Lou's here to close it out. He knows he's moving on to tomorrow. Infamous, they've played their hearts out here. Oh, well done by Michael, finds a snipe.
Buyback from PYW, and Michael, he will have a buyback of his own. And there it is, but Lou and Old Levin back onto the buildings, focusing down the objectives. Урамгүй кастер бай. Би кастер биш ээ guys. Sorry. Кастер тоо завгүй байгаа. Хоол хийж байгаа байхгүй. Тэгээ би оронд нь нөгөө нэг хайдыг өөдөөгд явах уу гэд юм ярьж байгаа. Okay, so we got a theory craft. Тэс би кастер биш үү? Кастер ч мундаг штэ. So he can, maybe go in, scout a little bit, start the fight. Lou's got a radiance as well. Sure. Эдгээр заавал лид гарах гэдэг шиг нэ. За байгалч л та guys. It's not like a bloodthorn or something, but Ганц 40 минут алдчихаач тээ. Оо юу вэ наагач нь what the fuck. Яаж утахгүй болцсон аа гэж тийм. Yeah, he can, I think. 1 минут 6 айтем талцсан шүү дээ. Yeah, it says can be disassembled. Yeah, okay. I mean, there's still a chance. Maybe if you 27 минут орт. Юу вэ нат. we can organize. Орох юм ааш. I1 with Radiance Naga, taking things back to 2017. They've got the next darks here. They've got the jump on Michael. Dive back Tiny. Нөгөө тийм дандаа яагаад Үин яагаад юутэй баатар дээр дандаа гүрсгээд байгаа юм? Айн дисктод дотор гүрсгээд байгаа юм. Зүгээр гэрлэг угаар хайрсан дээр юм фамас. GG. Зүүн алдаад тилт байхад каст үгүй. Ишүү харин бол тоо. Монд залуу байна. Лайк. Heartbreaking after what happened in game 2. There were a few moments there where it seemed like they absolutely had. За энэ гейм бол ингээл дуусчлаа. Next game руу орох. After what happened in game 2. Хоол идэх нэ. Яач вэ? Нодэлний. Cancels. BAB will go on to Husky first. I think they had the conversation here. Not spoiled. They're like somebody has to be sacrificed. TPR. Яа, хоёр гейм хоёулаа гэхдээ андер байсан юм байна оо. Thank you very much. Кан мөн нэтэ кан биш ээ. Мөний үд мөн л энэ л та. Гэтэ нэр буруу хичээд шүү. Бас энэ дээр ка зурж байна. За guys энийг яалаа ингээ кастын явууллаа шүү зэ. Би доош бууж юм битэл. They're going to be able to come back into this game if they hit some big damage going through and just get these fights and take down somebody like the Puck or Erica. But it is going to be oh so hard for them to do considering how XM is playing here on the Puck. 8-0 and 5 right now. Blink, Kaya, Witchblade. We talked about how hard it is for them to catch the Puck. It is going to be oh so hard for them to catch a Puck when he is literally like two-shotting everybody on your team. I like the draft coming in from Nouns, but I just feel like they really have not been able to address this Puck hero. And XtremGaming just put themselves in a great position from minute 0. They have BKB now, no one's moved though. That's big. Yeah. That's massive. And to help matters out, look where Puck is. Puck is on the very far west from where his squad is. So if they can find this fight, Puck will not be able to respond immediately. He'll come in on the very end of things. Unfortunately, the first person they found is Yang. This is an awful target to go on first. He still has access to the cogs to push them back, so they're not even going to try for it. XM has revealed Mu now. How are they going to take this fight? I think you have to back. I don't think Nouns can take this anymore. Mu, oh no, during the onslaught, he gets pinned to a tree. But unfortunately, for the side of Vici, the tree is on the low ground. So they're not going to chase him. And both sides will just be like, Vici, let's go! This fight. Nouns cannot afford to lose this fight.
So we're gonna have a parlay, and they'll both back off onto the respective sides of the map. I think Moo was pretty happy that he got speared to that tree on the low ground there. If he charged through those couple of creeps, he would have been met with a lot of XtremGaming members. This is a fight they want to get done. Oh, Ghana. Oh no, Ghana caught again. Dream coiled up. There's BAB once more with the arena. The only hero caught inside of this is going to be the Tusk and the Gyrocopter, the two supports. In the meantime, though, Moo gets taken out as well on the fight. The spin from Erica enables them to kill Husky. Z-Freak will die to a final right click. The only survivor is Costabile, enabled to jump away with the Q. But 4 heroes go down. That was Nouns trying to make a play for the tier 1 tower. They didn't necessarily have vision of the approach angles from Vici. And they get super hard punished in this mid lane as a result of that. Yeah, I mean, it just circles back to the fact that they're 7,000 gold behind. The only real way that they're going to be able to get a good team fight is if they have the vision going forward. They were the ones that were caught out around the tower. They just walk into an arena, they walk into a puck coil, and at this point, Nouns, they're behind the 8 ball. There's going to have to be some pretty big heroics coming out from the rest of the Nouns guys. This is a good pick-off. Getting something for Gunner is exactly what they need. He's got that Yule Scepter built up now. He's going to be going in towards the Aghanim Scepter. I like that he's not trying to commit for something like a BKB. He understands that they need to be able to have... За hi guys. Манай дэсэнс юу вэ? За хоол ичээд ирсэн юу басан? За манай ч VG Novs 2-ыг тавиад орчихсон байна. Тэсэр нэтка кастн дээр суусан. Хэрвээ ой чадсан уу? Даашаа нэг газ цөөнс өсчихчихэд. Иргэ гараад ирлээ. За 3 дахь гейминг. Яса Андра гараад дуусчих шиг болсон те. Бас хальт тоглолт моголт үдсэ. Харин тэгээ хоол ичээд ирсэн. За VG Gaming Novs 2-ыг тавиад орчихсон байна. За 2 дахь геймер юм байна. За VG баг 2 дахьэр хожиж байгаа магадлалтай болцсон юм шиг байна. 12,000 network-ийн зэрэг. За гэхдээ яг Void эсрэг байгаа болохоор бас оржонтой юм байна. За тийч хүүгшот амжилттай Spear арена зоогдсон. Void-ийн код л унааш болдог. Void нь шууд тэр дороо унж байгаа. За Mars тийч Homing Missile stand орсон. Unlock тэгээд мөн бол хоошоо гарсан. Гэхдээ Omni Slash орчихсон байсан юм байна. За Erika ингэж ямар ч байсан. Thermal Beast нунагаа дээрээс нэмээд Faceless Void нунаа. За Novs нилээ хэцүү байдалтай болчихсон. За VG бүр 2 дэх нөхцөл байдлууд бүрдчихсэн. За One Rev хийсэн. Witchblade-ийнх нь buff нь бол effect нь бол ороод байгаа. За хойноос Blade бүр хийсэн гэсэн Snowball хийгээд гарчихсан. За фрикийг барих боломж байгаа юу? За task ямар ч гэсэн харгуулсан. За тийч 3 хийсэн. За тэнцээ өнгээд за кодод орчихсон. За ингэсээр task яаж гарахаа арга байсангүй. Гээгүү дээрлэж байдгсан байхгүй. Манай үлсөө тэгээд юу яа хоол хийж идийгээд. За доошоо сахаа. Хоол хийчихэд. Гараад ирлээ. Өөрөө ч хоол хийж амжаагүй л байна л да. За энэ тоглолтыг дуусчаад хоол идэ дөө. За Рошон зөхөд авчиж байгаа. За Эцэг нь. Хоёр дахь Рошон юм байна. За Шард бол Эцэг нь Juggernaut аваад. За сая нэг donation ирсэн байсан. За Caster-ыг муулж байгаа хүмүүст хэлэхэд дан л гэж байна. Моос юм уу таад. Тэгээ муулж байгаа хүмүүст нь дан гэсэн хариулт өгсөн байх шүү. За дуун. Яасан сул болчихоо. Жохон жангалчаа. За pipe-тай. Уурнтай clock. Үн clock ч юу офлайн юм уу? Position 4 юм байна штэ. Ямар амар зузаа юм бэ? 26 минут гэж асч. За Void. Husky бүе тэр Void ч одоо сая тэр юун задарч чадчих чи smoke задарч чадхад юу араа яваад. Тэр чи dream code ороод ирсэн. Арина задарсан. За spirit code уушта богод рүмний spirit за spirit наан зоогчихсон. За хүүгшэд ороод ирсэн. Void spirit-ийг унгаар гэсэн чи Void spirit display-ийг гараа авчих байгаа маань. За star step нэг хийсэн. За ямар ч байсан орж ирсэнийх шаманыг нь унгаасан. Гэтэ зөрүүлээ Gyrocopter алдаад. Энэ чи Void юу вэ? Chronomer алдсан юм шүү. Spirit унавчтай. За Chronomer хиндэр хийсэн юм бол энэ Void. За мэдхийм алга
Актер гэдэг XM бодвол Кроногийн доожилтсан юм шиг байна. Тэгээд за Nons тэр чигтээ баларч л байгаа юм байна да. За энэ хоёр багийн хожигдсон баг нь тэмцээний өндөрлүүлнэ. Хожигдсон баг нь тэмцээний өндөрлүүлээд хоцсон баг нь Lower bracket-ийн раунд 2 руу бол гарч байгаа. За түрүүн бол XtremGaming хоцсноор Navi-тай маргааш 1 цагаас тоглохоор болсон. За тэр хоёр боогоор цуурлаар тоглоно. За маргааш бол өглөө 10 цагаас стрим эхлэх бах. За манай нөгөө кастер бол Fury бол каст хийн. За TV1 болон Secret гээд эхлээд араас нь Virtus Pro Liquid, тэгээд Navi XtremGaming. За тэгээд тэрний дараа нь тайлбарлах тоглолт бол одоогоор шийдэгдээгүй байна. За тэгээд тэр тоглолт бол ер нь шийдэгдэх баха. За Спирцэн амжилтгүй. За гүнээр бол хойшлцоо шаарс. За тэр Dream Code 2 батар дээр орчихсон. Орбо явуулсан. За Void ямарчсан BKB гээд арсан. Гэтэ Chrono бол байхгүй. За Void одоо ингээ BKB байхгүй. За ингэснээр энэ Void бол одоо унахад их амархан болно гэсэн үг. Ultras Watcher зогсон. Edremland тоосон. Display хийсэн. Void буугаад ирсэн. Mantgад арсан. Орбо шидсэн. Isper амжилттай, харин амжилттай Hexсэн. Void нэж унсан. За өөрийгөө юулсан. За Moon дэж Polarize гээд Shaman-ыг бариад авсан чинь юу вэ? Яаж алчваа? За мэдгүй Void бид ямар ч нэс унчлаа. За энэ ч бүр Hex болоод хувраад. За ингээд баг Nons-ийн хувьд бол жижигэ зарлцгаар л нөхцөл байдал бол үүсчлээ. За дараагийн тоглолтыг бол шууд каст хийнэ залуучдаа. Дараагийн тоглолт Polaris Wildcard Gaming тоглолт бол байгаа. За Пак цаана ороод Ask-ыг нь шүүрээд Team Wipe болоод 5 тоглогчийг нь бол унгаачихсан. За Nons яагаад тэсээд байгааг нь бол би бол ойлгохгүй байна. За жижиг өгөл өгөхөр л болчихсон юм байна. Тэгээд доорд 1 level 2 дутуу байгаа. Тэгээд тэрэндээ найдаад байгаа юм болоо да. Замчаас харъя. Өөрөөр хэлбэл би энэ кастыг эхнээс нь хийх байсан. Тэгээд нөгөө өмнөх тоглолтод дуусаагүй. Тэрнээс л ерөнхийдөө бол энэ тоглолтын кастыг бол хийж чадаагүй. Vision-ийн кастыг. Замчаас араас нь тэрнийхээ өрийг төлөөд Polaris Wildcard Gaming-ийн кастыг бол та хэдтэй хийнэ. Та хэд мань тэрийг бол үүснэ. За VJ 3 батар смокт байгаа. За Clock смок за Mars Shadow Shaman гэсэн 2 батар смокт. За Omig Missile-ээр мөрөх боломжтой мөргсөн. За Erika ямар нэг аюул бол мэдрэхгүй байна. За Sharch хийсэн чинь харин Platform-гээ дараад иргэжсэн. За Unlocked бол энэ удаа байхгүй. За Chrono бол байхын үед бол байгаа. За Snowball-ыг хоошоо орж байгаа харагдсан. Хүүгшөд Spear арина. За ямар ч үсэн зоогдоогүй BKB-гээ дараад л амтсан Void хоошоо үссэн. Хойно Dream Code хийсэн. Void Splitter хийсэн. За Pack-ийн Polarize тэгээд барьж аваад цогоод Void Splitter нуунаад өгсөн. Task нь унсан. Gyrocopter buyback хийчихсэн. Erika иргэсэн. Platform-ийн дараа иргэсэн. Chrono Spear-гээд гаргоолтор за Werning ши. Werning хийгээд Void-ыг нь унгаачихж байгаа юм байна. За Spear за энэ ч унаа double kill за ингээд Nons бол эргэж ирэх ямар ч шанс харагдахгүй байна. За үнэхээр 100 болон takeaway магадлалтай гейм бол болж хувирж байгаа юм байна. За 30,000 голдны зураг 36-13 гэсэн киллийн харьцаатай. VG Gaming итгэл төгс тэргүүлж байна. За Erika-гийн ээж 17 секундын дараа дуусна. За энэ ч ямар ч байсан. i5 дараа л амжиж байна. За Clock. За хийцээч унахгүй л юу ээж position 4 бэжтэй. За Task нь спирцэн. What? Та ингээд өгчих юм уу? За 2 батар. Окей, Dream Code тэгээд Platform-ийг эргээд өгчлээ. Nons яг жижиг өгөхгүй юм бол. Oh my god. За. За энэ гейм бол угаасаа дууссан юм байна. Жигдэрсэн юм байна. Усанд нь баг овны слаш хийхээр харагдаж байна да. За шууд Hexтэй Dispirited Void эндээс амьд гарахгүй. За Void унсаа. Бүр Cog Mogны дэмэж шиг нь оруулсан. За тийч шаакдсан. За жижиг Nons-ын зүгээс жижигээ зарлаад. За хоёр тгийн харьцаатай VG Gaming баг итгэл төгс ялтыг байгуулж байгаа манай залуучтай. Хайдвүлээ. Юу яа? Polaris болон Wildcard Gaming-ийн тоглолтоор хэдүүлээ. Эргээд уулзъя. За тэгээд комент хийгээд лайк хийгээд дараад шеэр хийсэн залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. За donation хийлгэсэн залуучуудаа бас баярлалаа гэж хэлэх нь зүйс нэрг баха. За тэгээд дараагийн тоглолтоо хэдүүлээ эргээд уулзъя. За donation хийлгэх хүмүүс байвал дараагийн тоглолтын дээр donation-го илгээгээрэй. Саяны каст хийсэн бол манай Cobalt багийн мэдлийн тоглогч